Assalamu alaikum and a very good morning to everybody. How are you all? Alhamdulillah, I'm all right. It's a special privilege for me to be able to welcome you this morning's special session on all four modules of IELTS. Let me begin by briefly introducing myself. My name is Jamil Ahmed. I am a Cambridge qualified teacher of English, and I've also worked as an examiner of IELTS at British Council for many years. I'm actually from Sylhet, currently based in Dhaka. Studied and lived and worked in many different countries, including Bangladesh, Australia, America. I'm a Fulbright scholar of the United States State Department. Humphrey Fellow, Fulbright Humphrey Fellow, and a father of four lovely kids, a girl and three boys. Mashallah. And that's about me. So let's begin the session. There are four modules. Which module do you want me to start with? Any suggestions from you? Writing. Okay. Why writing? May I ask why writing? I'd love to start with writing, but why writing? Getting lower mark in writing. Okay, you're always getting lower marks in writing. So let's see how we can improve our score in the writing module to start with. Fine. By the way, I love teaching writing. I love teaching writing. Teaching is my passion more than profession, but writing is my niche. That's my niche. Okay. I'm sure you know the exam structure. In case there are a few participants who are not familiar with the test format, let me spend 1 minute discussing the outline exam format. Is it visible? Let me change it. Faster. Better? There are two tasks, 1 and 2. Task 1, task 2. And task 1 depends on whether you are an academic, AC for academic, whether you are an academic candidate, or GT for general training. General training. Now, if you're an academic candidate, you'll be asked to describe a graph or chart or table or map or diagram, etc. using a minimum of 150 words. And you have to do that in 20 minutes. So the duration for task 1 is 20 minutes. You've got to write a minimum of 150 words. That's the lower limit. There's no upper limit. The upper limit depends on you. You said it. If you're a general training candidate, you'll be asked to write a letter. Very often it's a formal letter. Sometimes it can be an informal letter as well, and sometimes semi-formal. Most often it's a formal letter. Now, the same number of words for the letter, and
and same duration. In case anyone is wondering about the difference, or if you're undecided whether to sit for academic test or general training, the purpose is different. If you're a student or a professional but you'd like to study abroad, you've got to sit for academic test. If you're already a professional and you're fed up living in Bangladesh, you want to leave this country once and for all and migrate to somewhere, let's say uh, Canada, Australia, you have to sit for general training. But there's no such difference when it comes to task 2. Both academic and GT groups will have to write an essay. That should consist of a minimum of 250 words, 250 words, and the duration is 40 minutes. So the total duration is 40 plus 20, 60 minutes, 1 hour. So it's a 1 hour test, 2 tasks. And for the second task, you've got to write an essay. By the way, the essay topic is usually something that you have to analyze or debate. It will never be something like a journey by boat or your mother, the cow, the dog, the autobiography of the river Buriganga, nothing like that. You'll be always given an issue to analyze or a topic to debate for and against. That's the structure of the exam. But before you start writing your essay, or before you learn how to write your essay, or before you learn how to write a formal letter, or before you learn how to effectively describe a graph or chart or table, you should know what your score depends on. You should know what your score depends on. What's your name, sir? Tawhid. David, a while ago, when I asked why he wants me to start with writing, he said, I'm always getting lower marks, lower than expected marks in writing module. So he wants me to start with writing. David, honestly speaking, do you know the assessment criteria used by examiners to give you a score? Sort of. Sort of. Not fully, maybe. Okay, in this class, let's learn the 4 criteria used by examiners to give you a score. Otherwise, it doesn't really matter how many pages you write. By writing 15 pages for your essay and 10 pages for your graph, you might end up with a score of 5.0. And someone else, by writing exactly 3 pages, 3 pages in total, for both tasks, might score 9 on 9. And that means your score does not depend on how many pages you write. Unless you know what your score depends on, you probably won't be able to make it there. I mean, your expected score. You may not be able to get your expected score unless you know what your score depends on. For example, if your target score is 7, you should know what you have to do to get 7. And most of us are unaware of this. Some people write really well, still cannot get a top score. Why? Because they don't use any structures. They use their imagination and write whatever they like. Just like, the Rabindra Sangit, আমি না আমার মনের মাধুরী মিশিয়ে তোমারে করেছি রচনা. Just like that. Please don't use your imagination and write whatever you like. Even if you have a strong command of written English, it's possible to end up with an average score or below average score unless you follow the right structure. So in this class, we'll learn what your score depends on, and we'll also learn the right structure to write an essay, or how we can effectively describe a graph or letter
how we can how we can write a formal letter. For example, about formal letter. In Bangladesh, formal letters start with Dear Sir, I humbly beg to state that I am the most obedient student in your college. Do you remember from high school grammar? Unfortunately, in English culture, in none of the English speaking countries, you would ever come across a formal letter starting with such flowery language that exists only in our subcontinent, Bangladesh, India, Pakistan. That's not English. I mean, it's rare in the English speaking world. So in this class, in a class like this, we help students, participants learn how to write a formal letter and how to write an essay using the right structure, how to effectively describe a graph or chart of data. So let's start with essay, second task. But before we move on to discuss writing, the steps for writing essays, I would like to briefly discuss the four criteria, assessment criteria. Number one, TA for task achievement. Number two, CC for coherence and cohesion. Number three, LR for lexical resource. And finally, we've got GRA, that stands for grammatical range and accuracy. So your score depends on these four criteria, and there are no other considerations. The number of pages that you write matters little. Okay. So let me briefly explain what we mean by these four criteria. Let's start with number one, task achievement. Give me another word for task. A synonym for task. Action. Agree? Do you agree? Action is another word for task. Now, the action words in the English grammar are known as action words, doing words. Doing words or action words in English grammar are known as what? Verbs. So action words, that means verbs. How do you achieve the task? When you read the question, underline every verb word in the question. That means underline the requirement of the question. Could be three, could be four, could be two. For example, describe the graph. Summarize key features in it and make some comparisons where relevant. So how many tasks I'm not writing, just listen to me. Describe the graph, an imaginary graph is there. And then they're asking you to describe it. Describe the graph. Summarize key features in it and make some comparisons where relevant. How many tasks are there? Three. You describe. And then you summarize the main features. And then you compare. So let's suppose you possess a strong command of written English. You write as well
as a highly educated native speaker does. You describe the graph really well. You summarized all the main features in it very effectively. But you missed out on comparisons. Have you been able to achieve the task? Do you understand me? Have you been able to achieve the task fully? No. So the examiner doesn't care how good your English may be. He or she is not going to give you a good score for task achievement. To be able to get a top score for task achievement, you've got to achieve all the tasks in the question. Each one. If you miss out on one, you cannot expect a top score. So when you read the question, read it carefully and with your pencil, underline every single verb word. In other words, underline the requirement of the question. And then when you start writing your answer, focus on those action words or verbs. I hope you understand what I mean by task achievement by now. Everybody? Excellent. Next, coherence and cohesion. Coherence. How logically your essay is progressing, logical progression, as well as organization. Coherence refers to how logically your essay is progressing from one stage to the next, how well organized your essay is, or your description of a graph is. Now, cohesion means the connection or link between. Cohesion is the link or connection between words, between clauses, between sentences, between paragraphs. Okay? Then how do you establish the link or connection in your writing? Anybody? By using appropriate linking words. So we can achieve this by using appropriate linking words. To give you an example, this is a body paragraph where you discuss the positive aspect of the topic. In the next body paragraph, you would like to discuss the negatives. Where you discuss the negative aspect of the same topic. Then naturally, the examiner expects you to begin the second paragraph with an appropriate linking word, such as however. So you should begin your second paragraph with an appropriate linking word, cohesive device, such as however. Or on the other hand, on the contrary, by contrast, there are many others. Now, suppose you've discussed some positive aspects here and you'd like to continue to discuss some more advantages of some more positive aspects in the next paragraph. Then however should be replaced with moreover, in addition, etc. Besides, furthermore. So these are tiny words. However, moreover, besides. Tiny words, but extremely important for your writing material score. The examiner doesn't give you a blanket score by reading the essay. The examiner gives a score from anything from 0 to 9 against each one. And your band score is an average of the 4 scores. You understand? Okay. Then comes lexical resource. Lexical resource is the vocabulary that you use.
the vocabulary that you use. By the way, some test takers, exam candidates, IELTS candidates, tend to use some advanced vocabulary, highly sophisticated vocabulary, but they only know the meanings of those words and they don't know how to use them in a sentence. They tend to memorize advanced vocabulary, let's say from GRE textbooks, GRE vocabulary, memorize vocabulary without learning the usage. They only know the meaning of some difficult words, but they don't know how to use that word in a sentence. If you're going to use advanced vocabulary when you don't know the usage, that doesn't help you. That would rather pull your score down. You understand? So there's no expectation that you will always have to use advanced, sophisticated, bombastic vocabulary. There's no such expectation. Even by using basic vocabulary, you can expect a reasonably good score. But that doesn't mean that I'm discouraging you from using advanced vocabulary. I'm not discouraging you. If you know how to use advanced vocabulary in sentences, I encourage you to use them. Go ahead and use them. That would help you improve your score. But if you don't know you only know the meaning, then don't use it. I hope you understand me. So let me give you an example of lexical research. And you'll realize what I mean by the use of the right word, lexical research. Look at this example. I have done a mistake. I've done a mistake. I've done a mistake. Do you do a mistake in English? In English, do you do a mistake or you make a mistake? So, I've done a mistake কেন লিখেছে জানেন? বাংলায় আমি ভুল করেছি। ভুল করেছি করা 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 do. So that's literal translation, not English. I've done a mistake, not English. Because in English, you make a mistake, you don't do a mistake. So replace done with made. I've made a mistake. Now, look at the next sentence, please. I've made. Let's replace a mistake with something wrong. Something wrong. A mistake is similar to something wrong. Agree? Now, do you think it's the right collocation, that right combination? Wrong combination. Collocation means the right combination of words. Collocation. COLLOCATION. So, what's wrong with this? Replace now. Now replace made with what? Done. I've done something. I've done something wrong. You see, I've done a mistake wrong. I've done something wrong. Right. Even though a mistake is pretty similar to something wrong. That's called collocation. The right use of words, lexical resource. So that's what we mean by the use of right words. Right words. Not necessarily the most difficult word from your dictionary. Got it? I hope you clearly understand what I mean by lexical resource. Okay. Last but not the least, grammar. In grammar, the examiner is interested in both accuracy and range. Accuracy, how grammatically accurate or correct your sentences are. The sentences that you write for your essay or description of graph or chart, a table or the letter, how grammatically correct they are. Accuracy. Just because your sentences are grammatically accurate
or correct does not mean that you get a top score in grammar. No. Even when you write grammatically correct sentences, you might end up with a poor score. Why? Because unless your range is rich, you cannot expect a top score in grammar. It's not just accuracy, but range. Range, what does range mean? Range, yes? Range means the variety of sentence structures. A variety of sentence structures. Now, a variety of complex sentence structures. Now, to get a top score in grammar or overall, writing, you've got to strike a balance between accuracy and range. Some people try to achieve top accuracy at the cost of range. No good. There's another group of people who try to achieve top range at the cost of accuracy. That's no good either. What's good then? Uh, You've got to strike a balance between the two, or else you cannot expect a top score in writing. So in a class like this, we help our students, you know, achieve a good score by improving their accuracy as well as range. Now, let me show you how important this range is for your writing score. For this, I need to go to the official website of IELTS. I don't think it's visible from the back, is it? Let me enlarge it. I hope you can see the headings of these columns: task achievement, coherence and cohesion, lexical resource and grammatical range, and accuracy. Now, task one. Look at the official name, IELTS Writing Task 1 Band Descriptors. And the term that I used was assessment criteria, so that you can easily relate. Same thing. Okay. Let's start with the basic band, poor band, band 4. So this is band 4. This is band 4 grammar.
Is it visible from the back? Subordinate clauses are rare and simple sentences predominate. That means most of your sentences are simple one clause sentence. You don't use subordinate clauses. That means you don't use you don't write complex sentences. You only write one clause simple sentence. Subordinate clauses are rare. Simple sentences predominate. Now, when subordinate clauses are rare, you write grammatically correct sentences, all are simple sentences. What's your score in grammar? 4 out of 9. Even when you write grammatically correct sentences. Now you understand why so many students in IELTS exam get poor score in writing module. Unless you use subordinate clauses in your essay, there's no way you're gonna get a top score in writing. Now, one went up, 5. Look at when 5. When 5, the range of structures is still limited. However, the candidate uses some complex sentence structures. Although these complex sentence structures are, complex sentences are attempted, the students tend to be, the sentences tend to be faulty. That means full of mistakes. The complex sentences that the candidate attempts to write are full of errors or mistakes. And the greatest accuracy is achieved when you write simple sentences. You understand the difference between 4 and 5? Clear, madam? Are you confused? Then let me explain what subordinate clauses are. Allow me to explain what subordinate clauses are. We were supposed to start at 9:30. We were supposed to start this session at 9:30, and I arrived here on time at 9:30 so that I could start immediately. But we waited a while because it's weekend, because it's Friday. At weekend, most people tend to sleep in the morning, right? Okay. So we thought we should wait a few more minutes, about half an hour. And that's why we delayed the start. Otherwise, we would have started on time. So now, from this situation, let's write a subordinate clause. We started late. Is it a simple sentence or complex? Simple. Clause. Clause. C-L-A-U-S. Clause is part of a sentence that consists of a subject plus a finite verb. It's a verb. A verb. A clause is part of a sentence that has one subject and one verb. In this sentence, there's only one subject, we subject, and started verb. One subject, one verb. So it's a simple sentence. A sentence that has only one clause is known as a simple sentence. We started late. Why? Because it's weekend. It's weekend. Okay. It's a weekend morning. It's a weekend morning. Let's use written English. It is a weekend. So its subject is a verb. It is weekend. So we started late. Now, if you write like this, your grammar score will be 4 on 9, even when you don't make any mistakes. Now, to be able to get 5 or more, you've got to use complex sentences.
That means you have to use subordinate clause. Let's try to use a subordinate clause out of these two sentences. Which one is the reason? This one is the reason, and this is the effect, right? Cause. Cause. What is the cause? It's a weekend morning. What is the effect? We started late. So, as or since or because. As it is a weekend, we started late. Stop. Now, this is a subordinate clause. This is a subordinate clause as it is weekend. This is called subordinate clause. And this is called principal clause. Okay. If you don't know which one is subordinate and which one is principal, the clause which is self-sufficient does not depend on another clause to mean something is known as principal clause. We started late. This clause does not depend on anything else. By itself, it's meaningful. So this is called principal clause. But if you hide this clause, what remains is as it is a weekend, this clause depends on another clause to mean something. It is not self-sufficient. So the clause which is not self-sufficient is called a subordinate clause. Now, if you don't use subordinate clause, what's your score? This is band 4. Subordinate clauses are rare, only 4. You get 5 or 6 or 7 or 8 or 9, no 10, maximum 9. 5, 6, 7, 8, 9. You've got to use complex sentence structures. And this, when I say complex, I mean the use of subordinate clauses. Now you understand, madam? Okay. The more we use the complex sentence, there is Better. higher chance to. Higher chance, yes, certainly. This is band 6. Band, which one? This is complex. Yes, it's complex. Of course, you can use compound structure. Compound and or but. And or but. But this is not a contrast. But means contrast, right? Contrast. And this relationship is not contrast. This relationship is that of cause and effect. So you need a linking word such as or since or because, not and or but. Of course, you can use compound sentences, but in a different situation, not in here, not in this situation. Okay. Examples of this is band 6. A mix of simple and complex sentence forms is used, but flexibility is limited. Now, to get 6, you have to be able to use a combination of both simple and complex structures. Band 7. A variety of complex structures is used with some flexibility and accuracy. But you still make mistakes. Grammar and punctuation are generally well controlled, and error-free sentences are frequent. That means errors are still there. Yeah. It's band 8. Band 8. A wide range of sentence structures within the scope of the task is flexibly and accurately used. The majority of your sentences are error-free. That means still you may make some errors. Okay. And punctuation is well managed. You know where to put full stop. You know where to put comma, semicolon, etc. Still, occasional mistakes are there. Band 9. Not much difference between an 8 and a 9, except that when you make a few errors and these errors are treated by the examiner as slips of your pen and not your mistake. 9. Slips.
A wide range of structures within the scope of the task is used with full flexibility and control. Punctuation and grammar are used appropriately throughout. Minor errors are extremely rare and have minimal impact on communication. One word is missing. This is not from the board. The original one from the board for the examiners. That adds another word, slip, slip of pen. When the examiner treats your mistakes as minor slips, not your own mistakes. Then 9, if those few mistakes are treated as mistakes, 8. I hope now you clearly understand how it works. Now, just because you write well does not mean that you're going to get a top score in IELTS writing. You have to go by these assessment criteria to get a good score in IELTS writing. Any questions before I move on? I intentionally took quite a while to discuss these assessment criteria because most people think that I need to write really well. But they're least, interested or unaware of the assessment criteria used by the examiners to give you a score. Okay. To get a good score, you have to know what your score depends on. Did you find it helpful? Okay. Sure, go ahead. Well, it depends. If you're handwriting, there's no marks for handwriting, but it should be legible so that I can read it. If I'm struggling to read what you've written, you may not get a good score. So if you have this problem, I suggest you sit for CD test, computer delivered test. Yeah. Some of you might have, this problem. When my daughter, when she writes extremely well, mashallah. But when she writes, I cannot read, even with my specs. So tiny. I cannot read her handwriting. And we come across some, handwriting, difficult to read, extremely difficult to read. I suggest you guys sit for CD test. Okay. Let's move on to discuss the essay part. Would you prefer me to write on the board or type on the computer? Okay. Then I prefer that whiteboard. I'm not very tech savvy. All the essays in IELTS exam can be broadly categorized as either analytical or debatable. Many of you studied science at SSC level, right? At SSC or O levels, you studied science, right? And some of you studied humanities or arts, and others studied commerce or business studies. Am I right? But your children won't have the opportunity to study science or arts or commerce, especially for SSC exam. Why not? Because the government of Bangladesh has recently changed the education system. There's no more science, arts, commerce group at school. That means your children, you study science or arts or commerce, your children cannot choose science or arts or commerce. Some of you already have children, I know, and others will have children, inshallah, in the future.
Your children will not have the opportunity to choose any stream like science or arts. Why not? Because the government has changed the education system. Nowadays, from 2024, from next year, the SSC cohort will have to study the same syllabus. They are studying the same syllabus now at school. No science group, no arts group, only one group. If every student wears the same cloth to school, what do you call it? Uniform. Then if every student gets educated in the same education system, what kind of an education system would you call it? A uniform education system. Topic: the introduction of a uniform education system. I'm choosing topics from Bangladesh so that you can easily relate. In the IELTS exam, you won't find a topic from Bangladesh. These are global topics. But I'm deliberately choosing topics from Bangladesh so that we can easily relate. The government has introduced a uniform education system in the country. Okay. Topic. Then, if I conduct a referendum in this class, a referendum, some of you would support this decision of the government. Some of you would say that this system can benefit the nation in different ways. Which system? The uniform education system is a good system. So you would say, some of you would say it's a good education system, better than the traditional arts science group, commerce group. And another group of you will support the previous system. No, I want my children to study science, not everything. They don't have to be all rounders. Okay? Or I want my children or child to study a particular commerce or arts. That means a topic like this can be debated. Do you understand why? Because you'll be divided into two groups. One group will support it, the other group will oppose it. Argumentative. Argumentative means debatable. Argumentative. So you understand this topic is debatable. Now let's choose a different topic from Bangladesh. Air pollution. Air pollution in Dhaka city. Topic 2. Air pollution in Dhaka. Can you have a debate on this topic? Do you think the class will be divided into two groups? One group will support it, the other group will oppose it? That means you cannot have a debate on this topic. This topic is not argumentative. This topic is not debatable. You can analyze this topic, but you cannot debate it. You can analyze it, but you cannot debate it. Do you understand, gentlemen sitting in the corner? You understand, right? Excellent. Yes. Sure. Okay. Can you? I think about that. No worries. I understand. I understand. Because it's heating. Sorry, it's heating your head. It's hitting your head directly. So swing can be. Now it's hitting the ceiling and not you. Take a second. Okay. From these two topics from Bangladesh, I'm sure you understand the difference between analytical essays and
Debatable essays. Some topics in the IELTS exam will be debatable in nature, and some others will be analytical in nature. Some topics you have to analyze, and some topics you have to debate for and against, argue for and argue against. But here you cannot argue for or argue against the topic. You've got to analyze. Now, why do you have to learn the difference between the two? Because সুইংটা তুলে দেন, এটা তুলে দেন, হ্যাঁ? এভাবে করলে মাথা লাগবে, ওটা হাত দিয়ে তুলে দাও। এটা ক্লাব নেই, আতিককে ডাকতে হবে। Can be analyzed. There are different names: analytical essays, narrative essays, descriptive essays, discursive essays, same thing. Different textbooks use different terminology: analytical, narrative, descriptive, discursive, debatable, argumentative, controversial. Different names, same thing. Different names, same thing. Mostly of two types. Now, why do you have to learn the difference? Because the way you write the introduction paragraph and the conclusion paragraph depends on বন্ধ করলে তাও থাকা যাবে না, বন্ধই করে দিয়েছে, বন্ধ করলে সমস্যা। Anyway, the reason is your introduction paragraph and conclusion paragraphs. These two paragraphs, how you write these two paragraphs would depend on whether the topic you are given is analytical or debatable. If the topic is analytical, you will have to write the intro and conclusion in one particular way. If the topic is debatable, you've got to write these two paragraphs. Which two paragraphs? Introduction and conclusion in a totally different manner. So the difference lies in intro and conclusion, not in the body part. So the body part will be common between the two types. So let me begin with whatever is common. So I'm starting with body paragraphs. How to write a body paragraph. There are 3 steps that we follow when we write paragraphs in the body of an essay. Every paragraph should have one overarching main idea. Every paragraph in the body of an essay should have one overarching main idea, which you expand into a paragraph by adding supporting ideas. So that one overarching main idea is technically termed as topic sentence. Start with a topic sentence. Number 2, add supporting ideas. Number 3, add a detail to every supporting idea. So these are the 3 steps. Step 1, topic sentence. Step 2, supporting ideas. Step 3, a detail. What is a topic sentence?
It's the one overarching main idea of that paragraph, which you develop into a paragraph. How? By adding supporting ideas, which you may further develop by adding one detail to every supporting idea. Now, we need to learn how we can write a good topic sentence because your writing material score significantly depends on how well written your topic sentences are. The most important sentence in a paragraph is called the topic sentence. And you need to know this for both writing material and reading material. From writing, we will move on to reading material later, inshallah, today. And there I'll discuss the importance of topic sentence again. Let's learn how we can write a good topic sentence. It is a main idea sentence, main idea of the paragraph, which consists of the topic itself. Topic itself plus a suitable controlling idea. Topic plus a suitable controlling idea. The topic that we discussed earlier, a uniform education system. A uniform education system. What can be one aspect or controlling idea of the topic which you can expand into a paragraph? Why do some people support it? Because they think this system has some benefits or advantages, right? So, benefits or advantages. Why do some others oppose it? Because they think this system has some disadvantages or demerits or drawbacks. Okay? So you might want to write one paragraph on benefits, another paragraph in the body of the essay with drawbacks or demerits. Drawbacks or demerits. So one body paragraph on benefits, another body paragraph on drawbacks. Now, write one sentence using the topic, the introduction of a uniform education system, together with the controlling idea benefits. That's your topic sentence. Now, the next topic, the second topic. What was the other topic? Air pollution in Dhaka. Do you think benefits would be an appropriate controlling idea for air pollution? No. You might want to identify the causes. Why it happens, causes, reasons, right? Causes. One paragraph on causes. Another paragraph on effects. Another paragraph on remedies or solution or suggestions or steps for solution or measures, remedial measures or corrective measures. Remedial measures or corrective measures. Now write a sentence that includes the topic itself plus one of these controlling ideas. That would be a topic sentence which you get to expand into a paragraph by adding several supporting ideas. I mean, by adding several benefits or several drawbacks or several causes or several effects or several measures. I hope you understand how it works. Okay. Example. Example of a topic sentence. Introduction of a uniform education system could benefit the nation in different ways. In different ways. Stop. Now,
If you cannot see this very clearly from the back, listen to what I say. Introduction of a uniform education system could benefit the nation, I mean Bangladesh, in different ways. In different ways. So what is the controlling idea? Ways. Ways. Controlling idea? Ways. First way, first supporting idea. Second way, this ways means benefits. Here the word ways means benefits. You understand, right? Here the word ways means because the system could benefit the nation in different ways. So ways here means benefits. Now, for supporting ideas, mention some of the benefits of this proposed new education system. Some of the benefits. Benefit number 1, benefit number 2, benefit number 3. These are your supporting ideas. First benefit, second benefit, third benefit. Okay. Now, a while ago, remember the grammar point for band 4. What was that? Simple sentence. With a sentence like this, can I expect a top score in writing? With a sentence like this, can I expect a top score in grammar? No, why not? Because it's a simple sentence. It's a simple sentence. Let's try to make it complex. Let's try to add. How do you make it complex? Just add a subordinate clause to it. Add one subordinate clause. A subordinate clause. Let's not stop here. Let's continue. Let's not stop here. Let's continue. In different ways. Add a subordinate clause. Even though some people oppose it. This is an example of a subordinate clause. Can you relate? Subordinate clause. The full sentence now is, introduction of a uniform education system could benefit the nation in different ways, even though some people may oppose it. Some people would sound better, may oppose it. Now, this sentence is an example of a very good topic sentence, a very, very well written topic sentence. Because it does meet all the requirements of a good topic sentence. Task achievement, yes. CC, task achievement means action words. Here, you are saying that you are going to discuss the benefits. That means you've achieved the first task achievement. Then CC, cohesion and coherence. You see cohesion? Even though is cohesion. Link between two clauses. Lexical resource. Okay. Perfect. Vocabulary. Okay. Grammar accuracy 100%, top score. No mistake. Any mistake in grammar or spelling? No mistakes. So top score in grammar. Why top? Because you've added a subordinate clause as well. Both accuracy and range are there. So such a sentence meets all the requirements, all the 4 assessment criteria. I hope you can relate the 4 assessment criteria to this example topic sentence, everybody. Could you please say yes or no? Okay, thank you. If you write like this, when you write, your essay, if you keep the 4 assessment criteria in mind, I'm sure you can expect a much better score than when you just write whatever you think, whatever comes to your mind. If you go by the assessment criteria, there's no reason why you would get a poor score. There's no reason. Okay. So a paragraph should look like this. Oh, by the way, supporting ideas, benefit number 1, benefit number 2, benefit number 3. Detail. A detail can be a fact or description.
a fact, or description. Would you please mute your mobile? A fact or description or example of personal experience. So your paragraph should begin with the topic sentence, which introduces the main idea of that paragraph, which you develop into a paragraph by adding, which you expand into a paragraph by adding supporting ideas, which you may further expand by adding one detail to every supporting idea. By the way, these two steps are mandatory. You have to have these two steps. But this last step is optional. One tick, double tick, mandatory, required. One tick, optional. That means the first two steps, you must use these first two steps to write a paragraph. The third step, you may or you may not use. If you do use it, you will be able to enhance your paragraph. If you don't use it, there's no harm. Now, a fact is a piece of information which is not subject to disagreement. Description may be subject to disagreement. Example is example, personal experience. You can relate your own experience from life in the essay. But if you do that, you need to stay brief and to the point. Some people tend to write long paragraphs on their personal experience. Are you writing your biography? No. আপনার আত্মজীবনী লিখছেন? No. So you should not write one full paragraph on your personal experience. Your personal experience should be very brief, couple of sentences, not one full paragraph. Just one detail. Your personal experience should comprise just one small detail for a supporting idea, not one paragraph. Okay. That's all about writing paragraphs in the body of an essay. Any questions? Any questions? Paraphrasing issue. Okay. Sometimes you get to see these words in the question. For example, the introduction of a uniform education system can have some advantages. Some people believe it can be advantageous for a nation. To paraphrase it with benefits. Use synonyms. Don't copy the question statement, restate it using your own words. That's called paraphrase. Paraphrasing is important both for task 1 and task 2. You are not supposed to copy the question statement. If you need to write the question statement, paraphrase it, rephrase it using your own words. Use synonyms and change sentence structure. I hope you understand. Any more questions? Yes. The fact, can we refer some recent research or? Of course. Let's say you are writing an essay on air pollution in Dhaka, and you are using some statistics from Bangladesh Bureau of Statistics. So you write according to Bangladesh Bureau of Statistics or according to BBS, some data. It's fine. And that's a fact or a supporting item. Perfect. No problem. Does everyone understand how body paragraphs work in an essay? If it is key benefits, benefit for in the Just one paragraph. Just one paragraph. It's this whole thing is just one paragraph. Each paragraph should be written using these 3 steps. These are not 3 separate paragraphs, just one paragraph. Just one paragraph. So each paragraph in the body of an essay should consist of these 3 steps. You have to have one overarching main idea, which you get to expand into paragraph. And then you develop that main idea into a paragraph by adding supporting ideas, which you may further enhance, may or may not, by adding a detail to that, by adding a fact or description, for example, or personal experience.
Okay. Sir, even though in this paragraph, we don't need to explain why people oppose it in this paragraph. Say this again, please. We use even though some people may oppose it, but we don't write anything else about the. About the no. The main idea is benefits. So you should be talking about benefits in this paragraph, and in the next paragraph, you talk about the opposite viewpoints, disadvantages, the drawbacks, or demerits. Next paragraph. Got it, everybody. Now, from here, yes. আবার বলবেন, আবার বলেন, আবার শুরু থেকে। আচ্ছা, একটা এগ্রি ডিসএগ্রি এসে দেখি, এসে দেখি। Let's find a real question from very recent months, February, March, April this year. Would you be happy? What's your name? Ashik. Let me call you Ashik. Okay. This is a very good website which lists all the IELTS exam questions, all the recent ones. How to do IELTS.com. You will get all the latest questions in this particular website. আমার একটা দরকার তো থাক। Thank you. I don't want to erase it because I'm going to need this again. I'd love to erase it, but I need the same thing again. So I'm just website, how to do IELTS.com, how to do IELTS.com. They just list the recent question, all the essay questions. Let's focus on this question, even though it's not much readable, doesn't matter. Some believe that students should begin learning a language very early in school, while others, let me read this again. Some people believe that students should begin learning a language very early in school, while others think these subjects should be taught later. Foreign language. Foreign language, should they be taught? Should foreign languages be taught very early in school or at a later stage, college or university level? Debatable or analytical? Obviously debatable. Obviously debatable. Now, discuss both sides and give your own opinion. From the question you understand, you have to discuss both sides. That means why it's important to learn, write one body paragraph on why it's important to learn foreign languages at an early age. The advantages. In the next paragraph, write the disadvantages of learning foreign languages at an early stage. Burdensome. Teaching too many foreign languages to kids at an early age is a burden for them. Disadvantage in the second paragraph. So they should learn foreign languages at a later stage, college, university level.
not in elementary school. Write two separate paragraphs. Why? Because they've asked you to discuss both sides. Okay? So the controlling idea, choose a controlling idea. What's your name, sir? Ashik. Ashik. Ashik, can you choose a controlling idea for this topic? A controlling idea for this topic. What is the topic? Learning a foreign language at an early age. This is the topic. Now choose a controlling idea. Benefits, drawbacks, advantages, disadvantages, merits, demerits, pros and cons, positive side, negative side. Agree? Agree, disagree? Yes. And finally, you should give your own opinion. In the last paragraph, you take one side. Either you say that you support learning foreign languages at an early age, or you say you oppose it. Take one side in the last paragraph. You understand, everybody? Okay, let's look at another topic. If it wouldn't mention the discuss both sides, then we have to. Still, you should discuss both sides. This is from February 2023, this year. You see? A very recent topic from February, only 3 months ago, 4 months ago. Today, many people do not know their neighbors. Pratibeshi ke chini na. Why is this? What can be done about this? So choose your, Ashik, can you choose two controlling ideas, please? Reasons and solution, excellent. Reasons and solution, wonderful. Controlling idea, reasons. Why don't we know our neighbors? Reasons, one paragraph. Topic, we don't know our neighbors. Controlling idea, reasons or causes. Next paragraph. What can be done about it? Measures, corrective measures or steps for solution. I hope you can relate, everybody. Okay. Any more questions? I didn't want to erase it because I'm going to need this again for reading module. Otherwise, I'll have to write it all over, the whole thing again. Okay. From here, let me take you to writing module. I know I haven't discussed introduction and conclusion. Let me come back to introduction and conclusion later. Let me take you for the time being to reading module. Why reading module? Because reading and writing are closely connected. In the reading module, you get to read passages, 3 passages. And in the writing module, you get to write essays. It's the same stuff. In the writing module, you call it an essay. In the reading module, you call the same thing a passage or a text. Same thing. No difference. No difference. No difference at all. Now, let me show you why. I'm sorry. I cannot erase it. Let's try to make whatever we can make out of it. It's a passage, an academic passage on the topic radiation from human health. Radiation and human health. Now, the main topic is radiation. Let's choose a random paragraph. Let's start with paragraph B. Paragraph B. Paragraph B. Second paragraph. That means a body paragraph, right?
I did not start with A because A is usually the introduction paragraph, which we haven't discussed so far. First body paragraph. While artificial radiation accounts for a small proportion of the total, its effects can be disproportionate. May I request you to mute your mobile, everyone, please? Would you please mute your mobile? If it's not muted, please mute your mobile now. Now, I want you to pay 100% attention to this sentence, and you will understand how reading and writing are the same stuff. You've got to understand the structure of a paragraph to do well in reading module as well as in the writing module. While artificial radiation accounts for a small proportion of the total, its effects can be disproportionate. Usually the first sentence in a paragraph is a topic sentence. Not always, in most cases. In most cases, the first sentence introduces the main idea of a paragraph. So in this paragraph, this is the topic sentence. A topic sentence consists of two elements. What are they? Topic plus. What is the topic and what is the controlling idea in this paragraph? Artificial radiation is the topic, yes. So topic. AR for artificial radiation, topic. Artificial radiation. Topic, artificial, AR for artificial radiation. And what is the controlling idea? The participant sitting at the back, would you please participate? Can you see this clearly? Let me read it for you. While means contrast. While means even though. While means time, and while also means contrast, means even though. This while means even though. Even though artificial radiation accounts for a small proportion of the total. Total means radiation. Total means total radiation in the atmosphere. Then AR, artificial radiation, accounts for a small proportion, let's say 1%. 1% or 2%, small proportion of the total. Total means radiation. Total means 100%. Radiation in the atmosphere, 100%. Out of it, only 1% is accounted for by artificial radiation. However, its effects can be disproportionate. So the controlling idea is effects. Controlling idea is effects. Its effect. Its contribution is only 1%. But its effect is huge. Disproportionate. Contribution only 1%. Very small. Effect huge. You understand? Okay. So the main idea of this paragraph is small contribution of artificial radiation can cause disasters. Effect can be huge, devastating, catastrophic. Can you now relate reading and writing module? Everybody. People sitting in the corner. Can you relate writing module and reading module? If you understand the structure of paragraphs in writing module, you will do well in reading module too. Yes, sir. Give me your name first. What's your name? Tanvir. Okay. Go ahead with your question, please. Got it. Take your seat. I've got your question. Usually, I suggest two or three. Two or three. I wish I had another board. Our board নাই না এদিকে না না ঠিক আছে একটা বোর্ড থাকলে ভালো হয় এখানে module and writing module. Two or three.
If you use less than two, I mean just one supporting idea, that's no good. One main idea should have at least two supporting ideas for a paragraph. If you use more than three supporting ideas, the paragraph becomes too big. It looks too big. That's no good either. A paragraph should not look too small or too big. Strike a balance. Ideal size. For an ideal size of a paragraph, I suggest two or three supporting ideas. Two or three. Yes. Paragraph. There's no word limit for paragraph, but the word limit concept applies to the whole essay, not to a paragraph. The whole essay. By the way, why do you think I took you to reading module? Because in the reading module, to be able to answer questions based on this paragraph, paragraph B, you should not waste your time by reading the full paragraph. You can answer many questions, but just by reading the first sentence, which is known as topic sentence. So that's why it's important to understand the concept of paragraphs. In the reading test, I, being a Cambridge qualified teacher of English and having worked as an examiner for so many years, I cannot complete the reading test in 1 hour. I cannot, honestly speaking, I cannot complete the reading test in 1 hour if I read the three passages intensively. Of course, I can complete, but I cannot complete the module in 1 hour, the test in 1 hour, if I read the three passages intensively. Not just me. I've worked with native speakers, colleagues of mine. They would honestly admit the same thing. Not even the ones who write the test at Cambridge. The professors who write the test at Cambridge in the board ask them to read the three passages intensively and then answer questions. They will admit it's not possible. You're very happy. He's very happy because he thinks it's not his fault. It's the fault of the test writers. He cannot complete his test in 1 hour. And he's very happy now because he thinks, so it's not my problem. Sir, I am happy because you are here. So What's your name, sir? we can get some solution. What's your name, sir? Taposh. Taposh. Taposh is so excited. He's so happy. Anyway, I asked you to mute your mobile, please. Would you please mute your mobile, everybody? Okay. Yes. That was an honest admission I made. If you are going to read the three passages intensively, huge passages, huge, 2.5 pages, 2.5 pages, just one passage. And academic language, very advanced language, sophisticated lexical resource, vocabulary, and grammar structure. Now, if you are going to read these three passages intensively from A to Z, you will not be able to complete your exam in 1 hour. Nobody can do it, not even your trainer, not even the ones who write the test at Cambridge. Then what do you have to do? You have to learn some techniques. The techniques are known as skimming, scanning, okay, skimming and scanning. If you are able to skim and scan, you will be able to complete your reading test in 1 hour. Why it's so difficult to complete the test in 1 hour? Because in 1 hour, you read three huge texts, then answer how many questions? 40 questions. And then not only that, in that stipulated 1 hour, no additional transfer time. In that 1 hour,
got to transfer all your answers from the question booklet to the OMR answer sheet. No separate transfer time. There's no separate, no additional time to transfer your answers, unlike in the listening test. In the listening module, you get 10 extra minutes at the end of the CD to transfer your answers from the question booklet to the OMR answer sheet. But in the reading test, you don't have any transfer time. Yes. CD, computer delivered test, no transfer time. You write your test, you write your answers immediately. Okay. Transfer time only applies to paper-based exam. Then see the difference between listening and reading? In listening test, you don't need to worry about transferring answers. Why? Because you have 10 extra minutes for that. In reading test, there's no transfer time, which makes it extremely challenging for anyone, regardless of your level of English. For anyone, it's extremely challenging to be able to complete the test in 1 hour. You will be able to complete the test in 1 hour only if you are able to skim and scan. But if you read the text intensively, no matter how good your English may be, no matter whether you are a highly educated native speaker or an average Bangladeshi, you will not be able to complete your test in 1 hour. If you read the text very intensively. So that's why you need to understand the concept of a topic sentence in the reading module. When you skim, you read the topic sentence carefully. বোর্ডটা আসতে এতক্ষণ লাগে when you read the text carefully, when you read the topic sentence carefully, you can easily answer many questions without having to read this full paragraph. Just by attention, please. Just by reading this 3 lines, only the first sentence, only one sentence, I know what this paragraph is all about. I don't need to read the full paragraph to understand what it is mainly about. How do I know? Because this sentence is telling me that the main idea of this paragraph is the huge effect of artificial radiation on human health, even though its contribution is only insignificant, small percentage or proportion. This is called skimming. What is scanning then? Some questions in the reading, by the way, these are techniques used in reading module. Reading module. Now, in reading module, you get to skim and scan. Sometimes you skim and sometimes you scan. There are certain questions in the reading exam which involve understanding main idea of a paragraph or the full passage. Main idea of paragraphs or passage. If the questions involve main ideas, you will have to skim. If the questions involve specific information, just keywords or numbers, you need to scan. So when you scan, you underline the keyword from the question and browse your eyes quickly over the passage, looking only for that keyword without reading a single sentence. This is called scanning. And how do you skim? You read the first sentence and last sentence carefully in the paragraph. Why last sentence? Because usually the topic sentence occurs at the beginning of a paragraph, which introduces the main idea of a paragraph. Usually the first sentence, but sometimes it is the last sentence in a paragraph. That's why it's important for you to read. When you skim in the reading module, you read the first sentence and last sentence carefully. Rarely, though, there's no guarantee still. Rarely, you will have to read the full paragraph. Why? Because sometimes rarely, the topic sentence can occur somewhere between the first and last sentence, somewhere in the middle of the paragraph. That's also possible. Then to do well in the reading test, you have to be able to learn, skim and scan simultaneously for many questions. And only a small number of questions will require you to go for intensive reading, which cannot be answered by skimming
No by scanning. Can you relate? আপনার বোর্ড আসতে এতক্ষণ লাগে, ও বোর্ডের অভাব নাই, এতগুলি বোর্ড সে আনতে গেছে। হ্যাঁ, ও এতগুলি স্টাফ ওখানে একটু দাঁড়ায় রাখছি, আতিকটা এতগুলি। I thought I would use a separate board, small board, to answer your question. Forgot the name. Ashik. Let me use the small corner of the board. This is a paragraph in your writing module or reading module, both reading module and writing module. Then usually it should begin with T as for topic sentence, then supporting idea number 1, then detail, then supporting idea number 2, then detail, then supporting idea number 3, then detail. That's how you expand this topic sentence into paragraph. A while ago, you saw a paragraph on artificial radiation. It begins with the topic sentence that introduces the main idea of that paragraph. And then this main idea is expanded into a paragraph by adding several supporting ideas. A detail may or may not be there. Supporting ideas must be there. Reading module. To skim in the reading module, you read this first sentence and last sentence. Why? Because sometimes if the first sentence does not contain the main idea, most probably the last sentence will contain the main idea of that paragraph. Most probably. That's why in the reading module, when you skim, when the question involves main idea, you get to that's it. When the question involves main idea, you get to skim the text. That means you read the first sentence and last sentence carefully. But if you're going to read the full paragraph, you will be able to answer 30 questions. When the invigilator in the test room will ask you to stop writing, drop your pen. How many questions? 30. If your examiner can answer 30 questions out of 40, if your teacher can answer 30 questions out of 40, only 30 questions in 1 hour, would you be able to complete your answers? I hope you understand the structure of a paragraph. Now, let's try to answer a few questions. Now I can erase it. Because I'm sure by now you can relate the structure with these 3 steps to a paragraph in the reading module as well. Would you say yes or no? Now I can erase it all. You want to take a picture? Go ahead, quickly.
some random questions from some passages from our textbook. Section 5 in the reading module, in a particular passage, highlights the point that A, B, C, D, choose one. Highlights, the word highlights, does it mean main idea or just one small detail? Highlight. Okay, it's a one-page article in the Daily Star, Pratham Aalo. Pratham Aalo পত্রিকার একটা বিশাল বড় article, এক page. And some highlights are there. Those highlights are small detail or main ideas. Main ideas. This is a summary. If you read the highlights, you get the summary of the whole article. Yes or no? If you get a summary of the whole article just from the highlights, then the word highlights, does it refer to main idea or specific information? Main idea. Then to answer main idea questions, would you skim or scan? That means you skim. Highlight means you skim. And when you skim, do you read the whole paragraph? Do you read the whole section 5? Only topics. Let's look at this paragraph. Section 5. This is section 5. This is section 5. Far from escaping patriarchal control, পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, patriarchal, the control of man. The industrial setting invariably replicates it. The head of the factory taking the place of husband or father, not a wife or a mother. So from this sentence, what do you understand? What do you think the main idea of this paragraph is? Head of a factory in Dhaka episode is a man. Head of a factory in Chittagong episode, a man. Khulna episode, a man. Not a wife or a husband. Not a wife or a mother. A husband or a father. What do you understand? Control is in the hand of men, not women. That's the main idea, right? Now, choose your answer based on this sentence. A, Oriental women have small hands. B, men are still in positions of authority over women. C, women usually work for their husband or their father. D, women who complain are dismissed. Choose your answer. Men are still in positions of authority over women. Women are still dominated by men. That's the correct answer. Agree, everybody? Any confusion? Did I have to read the paragraph intensively to answer this question? Now, when you read the paragraph, when you read the full paragraph, you not only waste your time, but you unnecessarily confuse yourselves with wrong answer choices. More than one answer choice. Let me show you how. Far from escaping patriarchal control, the industrial setting invariably replicates it, the head of the factory taking the place of husband or father. To attract investors, some Asian countries, such as Malaysia and Thailand, emphasize the dexterity of small
of the small hands of the Oriental women. Small hands of Oriental women. A, B, C, D. One of the choices, I don't remember which one, mentioned small hands of Oriental women. A. So when you read the text intensively, some of you would choose A because it's mentioned in the paragraph. But can that be the answer? Why not? Because that's not the topic sentence. That's not the main idea of a paragraph. The question says highlights this main idea. And that's just one small detail. That would be a supporting idea or a detail, not the topic sentence. Okay. Keep reading, please. Keep reading together with me, everybody. Small hands of Oriental women and traditional attitude of submission. I mean, Asian women are very submissive. Okay. Women workers are particularly exposed to sexual harassment, a form of violence which reflects the subordination they have to submit to in order to be allowed to work. If you cannot see this very clearly, a form of violence which reflects the subordination they have to submit to in order to be allowed to work. And complaints by the women often lead to dismissal. Women are dismissed from work, A, B, C, or D, one of them. Women are dismissed from work. Dismissed from work. Sacked from jobs. When somebody is harassed in the workplace and she complains to her boss that someone in the office or in the factory has harassed her, and the boss says, I'm not here to, I'm not a judge here. So please do not bring your complaints to me. If you have such complaints, stay home. You don't need to work here. Complaints by the women lead to dismissal from job. D. So when you read the paragraph intensively, you've got three answer choices. When you skim it, you got only one answer choice. Do you see the pitfall of intensive reading? The downside of intensive reading? Clear to everybody? Okay. This is the concept of skimming. Now, to be able to answer certain questions in the reading test, you need to skim the text. There will be certain other questions that will require you to scan the passage for specific keywords, specific information, keywords, or a number. Let's look at a scanning question, specific information question. Uh, just look at these questions.
The instruction says write the name of one appropriate magazine for each question, boxes 12 to 16 on your answer sheet. Example, the first magazine in the world is The Review. Just like this, you have to write the answer to these questions. A magazine which is no longer published. The first Australian magazine. A magazine which has a strong political focus. A magazine which has changed its name. A magazine which does not emphasize Australiana. Now, let's choose this one. Let's start with number two, the first one. Is no longer published. A magazine which is no longer published, you have to find from the text. Do you think it's main idea question or just one small detail? Small detail. Then would you skim or scan? Specific information. You would scan. Scan for the name of what? The name of a magazine. You would scan the passage for the names of magazines and find the one name which is no longer published. It's a huge passage. So I'm taking it to the actual content. Just browse your eyes quickly over the whole text, looking for names only, ignoring every other information. You don't need to read a single sentence. To answer these questions, you don't need to read a single sentence. All you look for is names of magazines, because all these are names of magazines. So you see, names are written in italic. Melbourne Punch, italic. The Review, Robinson Crusoe, The Review, The Tola, The Spectator, The Bulletin. To spot these words, do you need to read the passage? You browse your eyes quickly over the whole text and circle the names with your pencil. We use a pencil and circle the names. Let's say you got 7 or 8 magazines. Read those 8 sentences only to be able to answer 5 questions. The 5 questions can be answered just by reading 6 or 7 sentences. Agree? For example, Melbourne Punch, which had a lifespan reaching into the first quarter of the 20th century. 20th century, now it's 21st century, right? 20th century means last century. 1901, 1901 to 1900, 1999. Okay. That's the 20th century plus first quarter 1901 plus quarter means 25 years, quarter of a century, 25 years. So this magazine died in the year 1925 or 26. Can you relate? This magazine is no longer published. Did I have to understand anything from the text, from the passage? Did I have to read the passage to answer these questions? To answer this question, I did not have to read the passage. I only scanned for these names of magazines.
without reading, just by scanning the passage, it's possible to answer some questions. So it's in a couple of hours, I'm supposed to cover every module. So I'm not being able, I won't be able to discuss everything. For example, introduction, conclusion, due to time constraint, I'm not able to discuss everything in one class. However, I hope you can relate the writing module with the reading module to be able to do well in the writing test or to be able to do well in the reading test. You need to understand the structure of a paragraph from the perspective of writing module, not from the perspective of reading module. If you do understand that well, you will do well in writing module, you will do well in reading module too, inshallah. Okay. Now, let me move on to listening module. Listening. Okay. You haven't discussed writing. Writing task 1. Okay, fine. You want me to discuss writing task 1? Let me spend a couple of minutes on task 1. Like I said before, due to time constraint, I'm unable to discuss everything. For example, I wanted to skip task 1, but since you're insisting, let me spend a couple of minutes. Academic task 1. The reason why many IELTS candidates get a poor score in writing module is they use repetitive sentence structures and repetitive vocabulary. Repetitive, the same words several times, the same sentence structure all the time. Task 1 usually involves a graph or chart or table. And a graph most of the times shows an increase or decrease, right? Increase or decrease. A bar chart shows an increase or decrease. A table shows an increase or decrease. So let's say one graph, you're describing one graph. And in that one graph, you come across increases and decreases 10 times. So you're writing 10 sentences or 10 clauses on the same change, increase or decrease. If you're repeating increase and decrease several times, you cannot expect a top score. Or if you are repeating the same sentence structure, you vary your words, vocabulary, you vary your vocabulary, but you repeat the same sentence structure, then again, you cannot expect a top score because your score depends on grammatical range. If you're repeating the same structure, then your range is poor. So when you describe an increase or decrease repeatedly, most students, most IELTS candidates use the verb structure of a sentence, which begins with subject, followed by the verb, followed by adverb. Subject, let's say production. Verb, or number of students in this class. Verb, increased or decreased. Adverb, the amount of increase, the amount of change. Small change or big change. Adverb. No problem at all. No problem. Thank you. My pleasure. I appreciate that you attended the class. Anyway, verb structure begins with subject, followed by verb, followed by adverb. Verb is the increase or decrease, change, and amount of change. Adverb refers to the amount of change. Small change or big change. Depending on the amount of change, you would use an appropriate adverb. For example, production, subject, increased, verb, adverb, rapidly. And then you put some data and time frame. Production increased rapidly. That's the basic sentence structure. And most IELTS test takers in our country tend to repeat the same structure. They use the same sentence structure throughout their description. That's the reason they cannot get a good score. What we can do is
We can vary our structure from, we can switch to noun structure sometimes. Noun structure. Noun structure. Noun structure. How? It should begin with introductory there plus be verb plus a noun phrase. A noun phrase is the group of words that ends with a noun. A group of words that ends with a noun is a noun phrase. Here the noun phrase is, in task 1, the noun phrase would be a or an, followed by an adjective, followed by a noun. You need to change this verb word to its noun form. And you need to change this adverb word to its adjective form. So to get a good score, you should not solely depend on this structure. You sometimes switch to noun structure as well to bring variation in your sentence structure. Example, let's say production grew rapidly. Next time, don't say production grew rapidly. Next time, say start with there, then be verb, then noun phrase. There, be verb, was, noun phrase, a or an, and then change the adverb rapidly to its adjective, rapidly to rapid, from rapidly to rapid. There was a rapid, and then from grew to noun, from verb to noun, grew to growth. There was a rapid growth in production. Next time you want to describe the same change, use another structure, not these two structures, a different structure. For example, next time you have to repeat, say the same thing, use a completely different structure, something like this. Production registered, is it registered? Steady, okay. I'm using a word. A steady decrease, rather than decrease, use a synonym. Drop. Maybe you've used decrease several times. Change your vocabulary. Switch. Use a different word, synonym. Production registered a steady drop over the next couple of years. So subject production, registered verb, a steady drop, noun phrase. A steady drop, noun phrase. So you can vary your structure like this to get a good score. But most IELTS test takers in Bangladesh use this structure only. They only use this structure, and wrongly. Many even do not know how to write a correct sentence using verb structure. They would use adverb before the verb. Many would use adjective after the noun. If you're using verb structure, the adverb should follow the verb, not the other way around. If you're using noun structure, the adjective should precede the verb, not the other way around. Do you understand me? Okay. So that's how you can bring variation. And when it comes to vocabulary, that's how you bring variation in your sentence structure, grammar. But when it comes to lexical resource of vocabulary, don't repeat the same word several times. Let's say you've used grew once, don't use it again. Next time, rose. Next time, increased. Next time, went up. Next time, shut up. Next time, soared. There are plenty of synonyms. So don't repeat the same vocabulary and don't repeat the same sentence structure. If you can do this, you can certainly expect a much better score. And another mistake that many IELTS test takers make in our country is
They describe the graph, but they do not summarize the main features. You are in task one, to get a good score, you must summarize the main features of the graph or chart or table in a couple of sentences right after the introduction paragraph, which is called an overview. You describe the graph really well, but you forgot to write an overview paragraph. You cannot expect a good score. You not only describe, you also summarize the main features in one small paragraph. Okay, but you don't have to write a separate conclusion paragraph. A separate conclusion paragraph is not expected in task one. In task two, yes, you have to have one. Let me, I need to very briefly discuss speaking and listening module two, very briefly. So let me move on to discuss speaking module. Yes, general training, okay. Yes. Verb. Okay. Usually in task one, academic task one, you see, if you are given a table, you will see the timeline past. Usually time is given in past. 2011, 2012, 2013, 2015. So naturally, you would use past simple tense, যেটাকে বাংলাদেশে বলে past indefinite tense. বিদেশে বলে past simple. আমরা কেন indefinite বলি আমি জানি না। আচ্ছা, হ্যাঁ? Past simple tense বা indefinite বলি এক নাম বললেই হবে। Past indefinite is করতে past perfect না। Production rose, not production had risen. Production had risen, past perfect, unnecessary wrong use of terms. Past simple, production grew. Why? Because it's just one action. We use past perfect tense to talk about two different past actions. But there's only you're talking about just one action. So you should use past simple, which is indefinite. Production grew, and not production had grown, nor present perfect. Production has grown, present perfect. No. Only past simple. Got your answer. But it depends. If your question is about future projection, this can happen in the year 20. We are here now in 2023. In the year 2023, demand for electricity in the whole country in Bangladesh is, let's say, 15,000 megawatt. No, megawatt. Okay, megawatt. In 2041, this is 2023. In 2041, the demand would rise to, or demand is predicted to rise to, let's say, 35,000 megawatt. Now, this is 35,000 megawatt, and this is 15,000 megawatt. So naturally, to describe this graph, you would certainly use future tense or present is also okay. For example, demand is predicted, present tense. Demand is predicted to rise from 15,000 to 35,000 megawatts. Present tense. Future tense, demand will rise. Yes, both okay. It depends actually on your timeline. Look at the graph or chart table. Look at the time. If it's past, use past simple tense, indefinite. Most of the times, you get to use past simple tense. You need to use past simple. What's your name, madam? Navila wants me to briefly discuss task one. General task one.
Very briefly, very briefly. GT task 1. Letters are of three types, right? Formal, informal, semi-formal or semi-formal. Semi-formal, formal, informal. You are writing to someone, you don't know that okay, let me explain. You are writing to someone you don't know very well. Your tone should be formal. It doesn't really matter whether that person is senior to you or junior, doesn't matter. If you're writing to someone you don't know very well, formal. You're writing to friends and family, informal. You're writing to a colleague or somebody like that. You hold the same rank and status. You are based in Dhaka, your colleague is based in Chittagong. You work for the same company, two different branches. You know each other very well. But that colleague is neither friend nor family, nor someone who is unknown to you. Semi-formal. Now, let's focus here. Formal. Most of the questions involve formal letters. For a formal letter, you need to use the right tone. The right tone depends on whether you know the name of the person or not. If you do know the name of the person, you address him or her in a certain way. If you don't know the name, you address him or her in a different way. So tone depends on name known or name known or name unknown. If the name is known, if you know the name of the person you're writing to, you address him or her with dear, then title, then surname. Dear, then title, then surname. If you don't know the name, dear sir for gentlemen, ladies for ladies, dear madam. And when you have no idea about name or gender, dear sir slash madam. But if you do know the name of a person, never use sir or madam. Unlike in our culture. In our culture, everybody is every human, every male human being is sir. Na? Every female, madam. That's in our country, in our culture. But in English culture, if you know the name of a lady, you never call her madam. You call her by name. Dear, then title, then surname. Dear, what's your full name? What's your full name, sir? You, attention, please. What's your full name? So if I'm writing a formal letter to Yasser Arafat, how do I address him? I know his name, so not I know the name. So dear, then title, Mr. And what's your full name? Yes. So Arafat is his surname. Now, if his mom affectionately calls him Gada, no offense, that's his surname. Don't use surname here. So that's his nickname. That's his nickname. Don't use nickname here. Only surname, only family name. Last part of a name. Only family name. Not official name. Your family name, পারিবারিক নাম, বংশ যে নামটা চেঞ্জ হবে না. You are an Arafat, your son will be another Arafat. Okay, that's family name. And what's your full name? You ask the question. Nabila Haider. So if I'm writing a formal letter to Sayyida Nabila Haider, how do I address her? Dear Muz. MS, Muz. Pronunciation Muz. Dear Muz Haider. Dear Ms. Nabila, that's Bangladesh, not English. Dear Ms. Nabila, Bangladesh. Why? Dear Nabila, English. Dear Ms. Nabila, Bangladesh. Why? Because title goes with surname only, not with first name. First names stand alone, no title. Okay, then how do you end? By the way, if it's a gentleman, it's easy. If it's a lady, it's a bit complicated. Ms., Miss, Mrs.
Miss for single woman, Mrs. for married women. How embarrassing it is. Are you married, madam? To ask, are you married or single? It's an embarrassing question, right? So let's stay neutral. This is neutral. I don't need to ask Nabila, are you married or single? Ms is neutral. I don't care about her marital status. Okay, dear Ms. Hyder. And in modern business communication, we prefer to stay neutral. Ms is preferred. So then how do you end the letter? Yours sincerely. At the end, you write yours. Before you sign your name, yours sincerely here, because you know the name. Yours sincerely. But here, you don't know the name of the person you're writing to, so yours faithfully. You cannot swap them. You cannot interchange them. No swapping. Name faithfully, no. Sir, sincerely, no. Wrong combination. That's tone setting. And in paragraph 1, first paragraph, I'm unable to write because of time constraint. Just listen. In first paragraph, you explain the purpose of your letter. How do you state your purpose? I'm writing to. I am writing to plus verb. For example, you're going to say sorry for a mistake. Then I'm writing to apologize for a mistake I made. If you're writing a letter of complaint, I'm writing to complain about something. Then introduce yourself in the first paragraph. Second paragraph, explain your situation. The third paragraph, make a formal request or suggestion or recommendation by using the right structure. For example, second conditional structure. I'd love to explain it, but due to time constraint, I cannot. So that's all. You got to write 3 paragraphs, Nabila. First paragraph, purpose plus introduction to yourself. Second paragraph, your situation, explain your situation. Third paragraph, make a formal request using the right language. For example, second conditional structure. Okay. I would appreciate if you could grant me a seat in the college hostel. Second conditional. Okay. I would appreciate if you refund my money. If you could refund, I'd appreciate it if you could refund my money because I'm not happy with the product that you sent me. Just in a couple of minutes, I'm going to briefly discuss the 2 other modules, how you can do well in speaking and listening, very briefly. In the speaking test, there are 3 parts, right? 3 parts in the speaking test. Let me very briefly tell you how you can improve your score in speaking module. I'm not writing due to time constraint. You see, these people are standing here. They want me to leave. Yeah? And they want to go home. So I have to finish the session and I have to go to the mosque for Jummah prayer. I have to finish the class very soon. In a few minutes, let me briefly tell you the secrets of speaking module. To be able to get a good score in speaking module, you need to improve your fluency. How do you do that? You find someone you can interact with, you can speak to. To improve your fluency, you need to speak. If you don't have a speaking partner at home or a friend or relative at home, in a center like this, you will find plenty of students who would be interested to form a group where you can practice speaking and improve your fluency. Then your score depends on, in speaking module, your score depends on fluency and coherence. Then lexical resource, the right vocabulary that we explained earlier for writing. And then grammatical range and accuracy. Finally, pronunciation. Pronunciation is one very important aspect in speaking module. 1/4 of your total speaking score depends on pronunciation. So in a class like this, we teach the basics of pronunciation so that our students can improve their pronunciation skills. Those are the assessment criteria. There are 3 parts to the speaking test. In part 1, the examiner asks you familiar questions, topics about questions about yourself. It could be about your education, family,
your favorite pastime, uh, a book that you like, etc. Uh, Topics or questions about yourself only in part one, in 4 to 5 minutes. Your answers, to get a good score, your answers should be of a reasonable length. There are two extremes. On the one extreme, there are those who would answer like yes, no, only yes and no. Do you have a brother? Yes. Do you have a sister? No. This is one extreme. One extreme. Another extreme, on the other extreme, there are those who the examiner find difficult to stop. That's no good. Konotai bhalo na. So your answer in part one should be of a reasonable length. In 4 to 5 minutes, the examiner is going to ask you 8 to 10 questions. How many? In part one. In 4 to 5 minutes, you will be asked 8 to 10 questions. So on an average, you spend half a minute per question. On an average, spend half a minute per questions. No more than half a minute. Should be of an average length. And then in part two, cue card or task card. To do well in task card, cue card, you need to, in the preparation time, write the answers to the basic questions quickly in note form, not in sentence form. Many students tend to write in 1 minute, tend to write sentences and read out those sentences in their speaking turn. Don't do that, you lose marks. If you read out the answers like news at 10 on BTV, Bangladesh television, you lose a lot of marks. So you need to be spontaneous. Look at your note, but those should be only bullet points, not sentences, and then speak. Some people, not some, many students cannot complete the 2 minute term. Shall I tell you how you can complete your turn? Okay. Usually there are 3 questions in cue card. In note form, as in your preparation time, you will be able to take notes. Answer those 3 questions first, and then note down some extra points related to the main topic. If you note down some additional points, then you will not run out of ideas. But if you don't note down additional points, many of you will not be able to complete your 2 minute turn, and that's when you lose marks. You got it? I wish I had enough time to explain this part there. Okay, next part 3. In part 3, the examiner tries to engage you in a real life conversation, not an interview. Part 1 is an interview. Part 3, conversation. Part 1 is different from part 3. So in part 3, the examiner doesn't ask you any questions about yourself. The examiner gives you some, examiner asks you some general questions and tries to engage you in a conversation, not an interview. I hope you understand the difference between an interview and conversation. If you follow these tips, you will certainly do well in speaking module. Okay. Listening. Remember I told you how important it is about the importance of pronunciation in the listening, in the speaking test. Pronunciation is equally important in listening test. And we teach our students pronunciation in both speaking module and listening module. Why? Because you hear in the listening test, you hear in the audio, you hear think, THINK. But in the answer sheet, you write, not you, I mean candidates in general, SINK. Sink. In the audio, in the CD, you heard sing, and you wrote sing. Common problem in listening test. This is just one of the many examples. So I cannot overemphasize the importance of pronunciation for both listening test and speaking test. In Bangladesh, we use this,
this letter, এই বাংলা বর্ণ থ না? In English language, this sound does not exist. The equivalent sound is fa, this one, fa. Fa. আমরা বলি think. A native speaker would not say, আমাদের মতো think বলবে না, বলবে think. আর আমি শুনে লিখছি SINK, think. A very common problem. Not this is just one of the many examples. So it's very important that you know the basics of pronunciation to do well in speaking test as well as in listening test. Because when native speakers speak, many students, especially in Bangladesh, do not understand the pronunciation. So in a class like this, we teach the basics of pronunciation so that our students find it easier to get a good score in these two modules. I mean, overall in all four modules. I wish I had enough time to explain listening and speaking module further. Let me call it a day. It's been a great pleasure for me to be able to spend some time with you this morning. I hope to see you later on a different day, different occasion, maybe in a test room, in a class like this. All the very best. I want to see your lovely faces again. Thank you, sir. Would you পাশাপাশি ছিল, কমপ্লেন করেছিলেন? বিকজ ওকে, নো ইস্যুস, বাট নেক্সট টাইম যখন ফিউচারে আপনি ক্লাস করতে আসবেন বা কোনো প্রোগ্রামে আসবেন, যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন, আমাদের চারিদিকে কিন্তু সাপোর্টিং স্টাফস থাকে। সো যদি একটু নোটিফাই করেন না, মানে এই প্রজেকশনসের প্রবলেমটা ইজিলি সলভ করে যাওয়া যেত। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, বিকজ আপনি তো একটা প্রবলেম ফেস করছেন এবং এটা শেয়ার করছেন। এনিওয়ান এলস প্লিজ, বিকজ আমাদের লাইফে আমরা সবচেয়ে বড় ভয় পাই স্টেপটা নিতে। Yes. বেশ কিছু কনফিউশন ছিল, অনেকখানি ক্লিয়ার হয়েছে। অনেক উইক ছিলাম, রাইটিং আমি অনেক বেশি উইক ফিল করতাম, যেগুলো প্রবলেম ছিল অলমোস্ট সলভ হয়েছে। আর হচ্ছে যে রিডিং এ আমি বেশ ঝামেলা ছিল, রিডিং এ ওগুলো মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে। থ্যাংক ইউ। বাট স্পিকিং আর লিসনিং এ খুব কম সময় পেয়েছি আনফরচুনেটলি, সো এটা একটু পেলে ভালো হতো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। বাই দ্য ওয়ে, এটা কিন্তু বলি, দ্যাটস ক্লাস ওয়াজ আ ট্রেলার। ব্রাদার সিস্টার, এইটা কিন্তু ট্রেলার ছিল, দ্যাটস নট দ্য মেইন ক্লাস। বিকজ IELTS এর প্রিপারেশনস আপনারা কখনো 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টায় একটা ফুল প্রিপারেশনস নিতে পারবেন না। সো ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ইনভেস্ট ইউর টাইম। 20,250 টাকা দিয়ে একটা এক্সাম রেজিস্ট্রেশন করতেছেন, এটার জন্য যদি মনে করেন 3 আওয়ার্সের প্রিপারেশন ইজ ইনাফ, সো এটা আপনাদের একটা বড় ভুল হতে পারে। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু, দ্যাট পারসন যে আপনাদের আসলে ক্লাস নিয়েছেন, that person have a experience for last 23 years for teaching you IELTS. It's an English testing system যেটা আপনার কাছে last 23 years ধরে শিখাচ্ছে স্টুডেন্টসদের।
So, and as well as he is also an examiner of British Council. সো আমাদের এইখানে যারা যারা আইএলটিএস এর ক্লাসেস নেয় সবাই হচ্ছেন এইরকম এক্সপেরিয়েন্সড এবং সবাই এক্সামিনার্স, যারা কিন্তু মনে করেন যে জাস্ট নর্মাল আইএলসে 8 ক্র্যাক করছে, 8.5 ক্র্যাক করছে, 7 ক্র্যাক করছে, আমরা তাদেরকে দিয়ে কখনোই ক্লাসে বসাই না। যদি এরকম হতো বস, আমাদের এখানে যেগুলো দেখতেছেন ম্যাক্সিমাম মানুষই আমরা আইএলসে, তখন আমরা অন্য কোনো কাজ বাদ দিয়ে আমরা এখানে আইএলসের ক্লাসেস নেওয়া শুরু করে দিতে পারতাম। বাট না, ফিউচার এড কখনোই এটার পারমিশনস দেয় না। ফিউচার এডের কথা হচ্ছে ইউ মাস্ট হ্যাভ টু বি আ এক্সপেরিয়েন্সড পারসন when you are just coming to this teaching background. So আপনাদের জন্য আজকে আমরা ফিউচার থেকে কি কি অ্যারেঞ্জ করি সেটা আমি ব্রিফ করি, দেন এখানে কনসার্নিং পার্সনস আছে তারা আপনাদেরকে সবকিছু ব্রিফলি জানিয়ে দিবে। ফার্স্ট অফ অল ফিউচার এড কি সেটা আগে জানাই। ফিউচার এড হচ্ছে একটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সেন্টার, যেখানে আপনি এসে আপনার আইএলটিএস এক্সামের প্রিপারেশনস, আপনার আইএলটিএস এক্সামের মেইন এক্সাম সেন্টার, দেন আইএলটিএস এর আপনি ধরেন আপনার রেজাল্ট কালেকশনস একটা পয়েন্ট, নাম্বার 4 দ্য মেইন পার্ট দ্যাট ইজ দ্য স্টুডেন্ট প্লেসমেন্ট সার্ভিস, সব কিছু আন্ডার আ ওয়ান রুফ, যের জন্য আমরা বলি ইটস আ ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার। আপনার যে প্ল্যান আছে আপনি দেশের বাইরে আসলে পড়াশোনার জন্য যাবেন, সো এই যে জার্নিটার জন্য আপনার ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত যা যা অবস্ট্রাকলস গুলো আসবে, যতগুলো স্টেশন আসবে, সবগুলো স্টেশন আপনি এই এক জায়গায় পেয়ে যাবেন। আপনার সব জায়গায় দৌড়াইতে হবে না। সো যাদের প্ল্যান আছে, ফ্রেন্ড, আই উইল ডু আইএলটিএস ক্লাসেস, ইউ ক্যান জয়েন হিয়ার। আই উইল জাস্ট সিট ফর আইএলটিএস এক্সাম, ইউ ক্যান জয়েন হিয়ার। বিকজ যেই রুমে বসে আপনারা আজকে ক্লাসটা করতেছেন, বস বিলিভ করেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আইএলটিএস এক্সাম সেন্টার হল হচ্ছে এটা, যেখানে একসাথে বসে 130 জন মানুষ আইএলটিএস এক্সাম দেয়। অ্যান্ড খুবই গাটস নিয়ে আমি একটা কথা বলতে পারি, জাস্ট বিকজ অফ এই যে যারা প্রফেশনালস যারা আপনার ক্লাসগুলো নেয়, জাস্ট বিকজ অফ দোজ পার্সনস, যে ফিউচার এর কোনো স্টুডেন্ট সে আইএলসে 6.5 এর নিচে আজ পর্যন্ত কোনো পায়নি। 6.5 থেকে দে ইউজ টু গেট 8 or 8.5. They never score less than 6.5. জাস্ট এই যে এত গাটস নিয়ে কথাটা বলতেছি না, জাস্ট বিকজ অফ এই যে টিচার্স গুলো আপনি আজকে একজনের ক্লাস করে গেলেন, এরকম আরো টিচার্স আছে উই হ্যাভ। সো ব্রাদার, দেরি করবেন না, জাস্ট সবকিছু থিঙ্ক করেন। অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি পার্সন এখানে আছেন, তাদেরকে আমি জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছি। তারা আপনাকে তাদের অফার্স থাকে কি কিছু, বা ক্লাসেসগুলো কিভাবে হয়, ক্লাসের স্কেজুল কি কি আছেন, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সবকিছু আপনাকে ডেসক্রাইব করে দিবে। ওকে, সো আমাদের এখানে আছেন আজকে তানহা আপু। সো উনি হচ্ছেন আমাদের আইএলটিএস এর ক্লাসেস, কোর্সেস, ইচ অ্যান্ড এভরি ফ্যাক্টরগুলো উনি দেখেন। সাথে আছে ওখানে মাহমুদ ভাইয়া, উনি আইএলটিএস এর রেজিস্ট্রেশনস অ্যান্ড আদার থিংস সবকিছু উনি দেখেন। এবং লাস্টে আছেন এই পাশে দুইজন, সৌমিক ভাইয়া এবং সাবিহা আপু। ইনারা হচ্ছেন আমাদের এখানে স্টুডেন্ট প্লেসমেন্ট সার্ভিস। দ্যাট মিনস আপনাদের আইএলটিএস এক্সাম শেষ হওয়ার পরবর্তী স্টেপ, যেটা খুবই নেসেসারি আপনাদের জন্য, সেইটা নিয়ে হচ্ছে ওনারা কনসার্নিং পার্সন। অ্যান্ড আমি আছি সবার জোকার, সবার সাথে চিল করার জন্য। ইটস মি ABESH, দ্যাটস ইউ অল আবেশ। থ্যাংক ইউ। সো এনিওয়ান? আসসালামু আলাইকুম, সবাই আশা করছি ভালো আছেন। এন্ড আমি আশা করছি যে সবাই এনজয় করেছেন। আজকে আপনারা হয়তো 3 ঘন্টার মতো অলরেডি দিয়ে ফেলেছেন ফিউচার এডকে। এটার জন্য সবচেয়ে মানে আমরা ফিউচার এড আসলে খুবই হ্যাপি আপনাদেরকে দেখে। কারণ একটা মানুষের প্রতিটা মুহূর্ত আসলে ইম্পর্টেন্ট। সো আপনি যখন ফিউচার এডকে 2 ঘন্টা লাইফের 2 ঘন্টা থেকে 3 ঘন্টা দিয়ে ফেলেছেন, সো অলরেডি আমরা আসলে খুবই হ্যাপি আপনাদের জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমি আসলে একটু রিভিউ জানবো সবার প্রথমে, কারণ যেহেতু আপনারা এক্সামিনারে ক্লাস করেছেন, সো আপনি হয়তো মানে অনেকেই এখানে আছি আমরা যে বাসায় প্রিপারেশন নিচ্ছি, বা আমরা যখন অনলাইনে ঘাটাঘাটি করি দেখা যায় অনলাইনে আমরা কিছু ভিডিও পাই, বা আমরা অন্যান্য যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে অনলাইনে সেখান থেকে অনেকেই ভাবি যে আসলে আমরা সেগুলো টেকনিক অ্যাপ্লাই করে আমরা হয়তো বা ডিজায়ার্ড স্কোরটা পেয়ে যাব। আর ম্যাক্সিমাম আমরা যেটা দেখি যে 7 to 7.5ই আমাদের টার্গেট থাকে, কারণ যখন আপনি 7-এ টার্গেট করবেন তার আলটিমেটলি 0.5 হলো আপনার কমবে, কারণ যখন আমি একটা হায়ার টার্গেট করব তার থেকে আমাদের কম আসে সাধারণত। সো আগে আমি একটু আপনাদের রিভিউ জানতে চাবো
যে আসলে আপনাদের ক্লাসটা করে কেমন লেগেছে, বা এর আগে কোথাও কোনো কোর্সে ক্লাস করেছেন কিনা, এরকম আইএলটিএস এর ক্লাস যারা হচ্ছে এক্সামিনারদের দিয়ে ক্লাসটা নিচ্ছেন। সো কেউ কি আছেন যে রিভিউ দিতে এখন পছন্দ করছেন? Anyone interest? Please. আসলে কি এরকম করে যদি আপনারা নিজেদের মধ্যে ধরে রাখেন ব্যাপারগুলো, এটা কিন্তু খুবই খারাপ। কারণ কি, যখন আপনারা ক্যান্ডিডেট সবাই একসাথে খুব বেশি মানে ওপেন হবেন, আলটিমেটলি তখন আমরা সার্ভিসটা দিতে প্রস্তুত থাকবো। কারণ আমি যদি আপনার ভেতরের জিনিসটা না বুঝি, আমি কিন্তু আপনাকে সার্ভিস দিতে পারবো না। যেটা হচ্ছে ডক্টরদের সাথে হয় এবং টিচারদের সাথে হয়, যে টিচারের কাছে যদি আপনি না বুঝেন, আপনি চুপ করে বসে থাকলে হবে না। আপনাকে টিচারের ভেতর থেকেও জিনিস বের করে নিয়ে আসতে হবে, যে আমি এটা বুঝিনি, আমাকে বুঝাতে হবে। তো আলটিমেটলি কেউ কি আছেন যে আসলে বুঝে মানে এর আগে কোথাও কোর্স করেছেন বা ফিউচারে ফার্স্ট টাইম ক্লাস করছেন আপনারা? জি। A big deal. So I was wake up all the session, and the thing, all the points our teacher said, I could relate to it. Though I don't have any experience of course classes physically, I'm only taking preparation online. So this class was really helpful for me. Thank you. Thank you so much, ma'am. আচ্ছা, আপু মনে হয় অনেকক্ষণ পরে সাহস করতে পেরেছেন যে আমি একটা কিছু বলবো। আচ্ছা, আপুর মতো আর কেউ আছেন যে ওয়েট করছেন যে আমার কাছে কখন মাইকটা আসবে? আচ্ছা, Yeah, please. শিওর। Here. আপু খুবই পরিচিত মুখ আসলে। Actually, I want to say that most of the institutions, most of them, they don't offer any free classes, and they don't give us chance to get the whole session in one class. So it's really a great opportunity sitting here and having the 4 session, getting the knowledges and informations together within one session. It's really impressive. It helped me a lot, and I think I will continue here doing classes. Yes, it's nice. Really, I'm totally impressed. আচ্ছা, আমি এখন জাস্ট অন পয়েন্টে চলে আসি। সেটা হচ্ছে আমরা ফিউচারে আসলে এক্সামিনার দিয়ে আমরা ক্লাস নিচ্ছি। বেসিক যে ইনফরমেশনগুলো সেটা হয়তো বা আপনি সব জায়গাতেই পাবেন, কিন্তু যেগুলো টিপস অ্যান্ড টেকনিক, আমি হয়তো বা ধরেন আমি 7 পেয়েছি বা 8 পেয়েছি, আমি আপনাকে সেটাই শেখাবো যেটা আমি নিজে এক্সপিরিয়েন্স করেছি, সবচেয়ে যেটা জেনুইন। যে আমি আসলে আমার ফ্রেন্ডের কাছ থেকে শিখছি, আমার ফ্রেন্ড আমাকে গাইডলাইন দিচ্ছে, তাহলে আমি আমার ফ্রেন্ডের কাছে কি শিখবো? আলটিমেটলি সে যেভাবে রাইটিংটা লিখেছে, রাইটিং পার্টটা, দেন সে যেভাবে স্পিকিং পার্টটা দিয়েছে, সেটাই আমি দেখা যাচ্ছে আমি আমার ফ্রেন্ডকে শেখাচ্ছি। বাট আমরা ফিউচারের হচ্ছে এক্সামিনার দিয়ে যেহেতু ক্লাসটা নিচ্ছি, অ্যাটলিস্ট আপনাকে একটা মানে কোয়ালিটিফুল একটা ক্লাস দেওয়ার ট্রাই করছি। ওকে, যেহেতু আপনারা অলরেডি ক্লাস করেছেন, অলরেডি হয়তো আপনারা কম্পারিজন করতে পারছেন, বা আমাদের মানে ব্রেইনটা এরকম যে আমরা যখনই একটা নিউ কোনো কিছু দেখি, কম্পারিজন অলরেডি শুরু হয়ে যায়, যে আসলে আমি অমুক জায়গায় এটা দেখেছি, তমুক জায়গায় এটা দেখেছি, এখানে ভালো ওখানে খারাপ, এরকম চলে আসে। তো যেহেতু অনেকে বুঝতে পারছেন যে না, আসলে ফিউচার অন্য ভাবে আপনাকে কোনো কিছু প্রেজেন্ট করছে, বা ফিউচারে আপনি ওয়ান স্টপ সার্ভিসটা পাচ্ছেন। তো আমি আসলে কোর্সের ব্যাপারে বলবো যে এটা হচ্ছে আমাদের আসলে যেহেতু ফ্রি ক্লাসটা নেওয়া হয়েছে, যে আমরা যেন আপনাকে কোয়ালিটিটা বোঝাতে পারি এবং আপনারা যেন উপকৃত হন এখান থেকে। ওকে, সবচেয়ে বড় কথা এমন না যে আমি টাকা দিলাম আর সবকিছু হয়ে গেল, আপনার কিছু কোয়ালিটিও দরকার হবে। সো এইখানে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা হচ্ছে, আমরা যেহেতু 2 মান্থ একটা প্রিপারেশন কোর্স দিচ্ছি আপনাকে, প্লাস আমরা নতুনভাবে একটা কোর্সের লঞ্চ করেছি, সেটা হচ্ছে 8টা মক টেস্ট পাচ্ছেন এখানে,
2 মান্থের আপনি প্রোগ্রাম পাচ্ছেন, প্লাস এখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবটা ইনক্লুডেড। অ্যান্ড একটা বুক সেট আছে আমাদের, সেই বুক সেটটা আপনি বাজারে প্রচলিত কোনো বুক সেটের সাথে মিল পাবেন না, এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারছি। এখানে হয়তো বা আমাদের ক্লাস করছেন এরকম কেউ আছেন, সো তারাও হয়তো বা এটা বলতে পারবে যে আসলে বাজারে প্রচলিত যে বুকসগুলো, ক্যামব্রিজে যে বুকসগুলো, সেগুলোর থেকে টোটালি ডিফারেন্ট আমাদের বুকসগুলো। কারণ যারা হচ্ছে ব্রিটিশ কাউন্সিলে এক্সামিনার আছেন অ্যান্ড আমাদের হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে থেকে যেহেতু আমাদের কিছু এক্সামিনাররা আছেন, সো তাদের কম্বাইন্ড একটা বুক সেট আমরা তৈরি করেছি, যেটা কিছুটা হার্ড মনে হয় অনেকের কাছে। সো হার্ডটা দিয়ে যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন, আলটিমেটলি আপনার মেইন টেস্টে গিয়ে আপনার ইজি মনে হবে। কারণ মেইন টেস্ট যদি এরকম পানি ভাত টাইপের হতো, আমি বাংলা ভাষায় বললাম, যদি পানি ভাত হতো তাহলে হয়তো বা আমরা আজকে এতগুলো মানুষ থাকতাম না আসলে। সো সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে আপনাকে অ্যাটলিস্ট এফোর্ট দিতে হবে IELTS এ, এবং যেহেতু আমরা একটা নতুন একটা জিনিস লঞ্চ করেছি সেটার ব্যাপারে একটু বলবো যে আপনি এটার মধ্যে 8টা মক টেস্ট পাচ্ছেন, 2 মান্থের কোর্স পাচ্ছেন, 1 সেট বুক ফ্রি পাচ্ছেন অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব পাচ্ছেন। সো এই ফুল প্যাকেজটা হচ্ছে আমাদের 60% উপর ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে। সো যদি কেউ আসলে আজকে 7টার মধ্যে এটা এনরোল হন তাহলে এই অফারটা পাচ্ছেন, 60% ডিসকাউন্ট এই অফারটা। আদারওয়াইজ পরবর্তীতে এইটার আর কোনো ডিসকাউন্ট হচ্ছে না, কারণ যেহেতু আপনি 8টা মক টেস্ট পাচ্ছেন, সেম মানে আপনি হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব পাচ্ছেন, বুক সেট পাচ্ছেন, সেটা আপনি দেখা যাচ্ছে অন্য কোথাও পাচ্ছেন। আচ্ছা, আরেকটা কথা যেটা বলতে চাই যে IELTS এ যখন আমরা প্রিপারেশনটা নিই, প্রিপারেশনটা খুব ভালোভাবে নেওয়া উচিত, সবচেয়ে বড় ব্যাপার। কারণ প্রিপারেশন যদি আপনার ভালো না হয়, IELTS এর মেইন টেস্ট আমি 14বারও এমনও মানুষ দেখেছি যে 14বার দিয়ে ফেলেছে। হ্যাঁ, তার জন্য মনে হয় মানে আমাদের নিজেদেরও আমরা নিজেও তাদেরকে চিনে ফেলেছি যে আসলে তারা আমাদের এখান থেকে 14বারও এক্সাম দিয়েছে, এমন মানুষও আছে। কিন্তু তাদেরকে আমরা যতই বলি যে আপনি এক্সামিনার দিয়ে ক্লাস করেন, আপনি আমাদের ক্লাস করে দেখেন, তারা কিন্তু আলটিমেটলি পাত্তা দিচ্ছে না। কারণ তারা ভাবে যে অ্যাটলিস্ট ক্যামব্রিজ মনে হয় আমাদের দেখতে দেখতে বা আমার ইমেল দেখতে দেখতে এক সময় তারা আমাকে পাস করেই দিবে। সো আলটিমেটলি জিনিসটা এরকম না, আলটিমেটলি জিনিসটা এটা, আপনার মধ্যে যে জিনিসটা থাকবে সেটার উপরেই হচ্ছে জাজমেন্টটা হবে, নট এরকম যে আমি 4-5বার এক্সাম দিয়েও আমি অনেক ভালো স্কোর করে ফেললাম, এমন না। আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে IELTS এর জিনিসটা হচ্ছে, যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ড বা ইংল্যান্ড যেটাই বলি না কেন, সেখানে একজন স্টুডেন্ট যেমন 6 পাবে, 6.5 পাবে বা 7 পাবে, সেম ভাবে যেন বাংলাদেশে একজন ক্যান্ডিডেটও 7 পায়। সো স্ট্যান্ডার্ডটা ওইটা, মানে আপনার ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এটা। সো বাংলাদেশে একজন স্টুডেন্ট যেরকম ইংলিশ পারবে, সে যেন মানে বাইরের স্টুডেন্টের সাথে এটা কম্পারিজন করা যায়, ঠিক আছে? আমি হয়তো গুছিয়ে বলতে পারিনি বা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন যে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি। তো আলটিমেটলি যদি এরকম হয় যে আপনার একজন ফ্রেন্ড আছে যে ইংল্যান্ডে আছে, তার মতোই হচ্ছে আপনার স্কোরটা আসছে, তার মানে কি আপনার স্ট্যান্ডার্ড এবং আপনার ফ্রেন্ডের স্ট্যান্ডার্ড সেম। সো সবার টার্গেট হওয়া উচিত যে 7+ পাবো, তাহলে অ্যাটলিস্ট আমি 6.5 পেতে পারি। কারণ মাস্টার্স বলি বা ব্যাচেলার প্রোগ্রাম বলি, যেটাই বলি না কেন, অ্যাটলিস্ট 6.5 ইজ আ মাস্ট। সো আমি আর বেশি কথা না বলি, আমাদের যেই অনলাইন বা অফলাইনে যেই কোর্সেসের ইয়াগুলো আছে, সেগুলো আমার সাথে কথা বলে আপনারা জেনে নিতে পারবেন অফিসে। আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমাদের লিসেনিং ল্যাব আছে, যেটা সবচেয়ে বড়, মানে আমরা হচ্ছে 300+ লিসেনিং রেকর্ড রেখেছি। সো সেখানে আপনি মানে ট্রাই করতে থাকবেন, দেখা যাচ্ছে যে আপনি শুনছেন বা জাস্ট আপনি হচ্ছে 20টা 30টা যতটা আপনার লাগছে, আমাদের যেহেতু 300+, তো দেখা যাচ্ছে আপনি শুনে শুনে অ্যাটলিস্ট আপনার প্র্যাকটিসটা হচ্ছে। সো যদি কারো কোনো কোয়ারি থাকে, আমি অফিস রুমে আছি, অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে যাবেন। আর হচ্ছে আমাদের যে অফারটা আছে সেটা আজকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত, 7টার মধ্যে যারা ভর্তি হবেন তাদের জন্য 60% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আছে। সো আমি চাই যে যারা এখানে এসেছেন, অ্যাটলিস্ট আপনারা IELTS এর জন্য যেহেতু ডেডিকেটেড, সো তারাই হয়তো এসেছেন। আপনি যদি না ভর্তি হতে পারেন, আপনার ফ্রেন্ডকে এটা পাস করে দিতে পারেন বা আপনার রিলেটিভকে পাস করে দিতে পারেন। সো জি ভাইয়া, ভাইয়া অফিস রুমে যেতে হবে একটু। ঠিক আছে,
তো আচ্ছা, আমি হচ্ছে সৌমিক ভাইকে দিচ্ছি। উনি হচ্ছেন আমাদের এখানে ডেস্টিনেশন ম্যানেজার হিসেবে আছেন। সো উনি আপনাদের স্টাডি অ্যাব্রোডের ব্যাপারটা খুবই এলাবোরেট ভাবে বলে দিচ্ছেন। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, সবাই কাইন্ডলি একটু আরেকটা মিনিট ওয়েট রেজিস্ট্রেশনটা শেষ হয় না? আমরা একটু ধৈর্য ধরে 1 মিনিট বসি। আমি বুঝতে পারছি নামাজের সময় হয়ে গেছে, তাই সবার একটু তাড়াহুড়ো। আমরা আর ধৈর্য ধরে 1 মিনিট বসি। ঠিক আছে, আমি সংক্ষেপে শেষ করছি। আমি আমার ইন্ট্রোডিউসটা করে ফেলি। আমি আল মাহমুদ, রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করছি ফিউচার এডে। সো আমরা জানি যে কোর্সের পরপরই আমরা রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমরা প্রিপেয়ার হয়ে IELTS এর এক্সামের জন্য রেজিস্ট্রেশন করব। সো আমিও তানহাপুর সাথে একই সাথে সুর মিলিয়ে বলতে চাই যে আপনারা অবশ্যই কোর্স করে প্রিপেয়ার হয়ে দেন আপনারা রেজিস্ট্রেশন করবেন, তাহলে আপনাদের ফাইনাল এক্সামে একটা ভালো স্কোর আসবে। ওকে, সো আজকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের জন্য বলছি, শুধুমাত্র তাদের জন্য, যে এখানে যারা উপস্থিত আছেন আগামী 13 থেকে 14 জুন পর্যন্ত আমাদের 6 জুলাই যে এক্সামটা হবে IELTS এক্সাম, সেটার জন্য আমরা রেজিস্ট্রেশন করছি। সেটার জন্য অলরেডি আমাদের 50% সিট ফিল আপ হয়ে গেছে। সো আর কিছু সিট ফিল আপ করা বাকি আছে। সো 6 জুলাই যারা এক্সাম দিবেন বা এক্সাম দেওয়ার প্রিপারেশন আছে, তারা রেজিস্ট্রেশন করে ফেলতে পারেন। তাদের জন্য একটা স্পেশাল অফার হচ্ছে, তারা 6 জুলাইয়ের জন্য ওকে 1000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আমাদের যে রেজিস্ট্রেশন আমরা জানি যে 20,250 টাকা। সো এইটার থেকে আমরা ডিসকাউন্ট 19,250 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছি, সাথে ক্র্যাশ কোর্স অ্যান্ড 2টা ফ্রি মক টেস্ট পাচ্ছি। সো এই অফারটা এই অফারটা শুধু এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের জন্যই। আর কিছুদিন আছে আমাদের হাতে, হয়তো 2-4-5 দিন আছে, এর মধ্যে সিটটা ফিল আপ হয়ে যাবে। সো আপনারা যদি চান, শিওর 6 জুলাইয়ের জন্য। 27 জুলাই ভাইয়া? 27 জুন হ্যাঁ, কম্পিউটার ডেলিভারি। হ্যাঁ, করা যাবে। না। ওকে, সো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি। 6 জুলাইয়ের জন্য যদি আমরা এখন রেজিস্ট্রেশন করি, 13 থেকে 14 জন পর্যন্ত লাস্ট টাইম, আমরা ক্র্যাশ কোর্স পাচ্ছি, 2টা মক টেস্ট পাচ্ছি অ্যান্ড 1000 টাকা ডিসকাউন্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Others 1000 save করতে পারবেন। 1000 is not a matter of joke. Hello, Assalamu alaikum. So, my name is MD Marjan Islam Shomik, and I'm the head of destination for Future Ed. So, আমি একটু স্টাডি অ্যাব্রোড নিয়ে কিছুটা সময় নেব আপনাদের, যেহেতু IELTS এর প্রিপারেশন নিচ্ছেন বা IELTS এর রেজিস্ট্রেশন করবেন। সবারই আমাদের মোটিভ মোরাললেস, যারা জিটি দিচ্ছে তারা বাদে স্টাডি অ্যাব্রোড, ইফ আই এম নট রং। সো এখানে যারা স্টাডি অ্যাব্রোডের জন্য আছেন তারা জাস্ট ক্যান ইউ রেইজ ইউর হ্যান্ড? সো মোস্ট অফ দ্য পিপল। আচ্ছা, সো স্টাডি অ্যাব্রোডে ফিউচার এডের আপনাদের আমরা কি অফার করতে পারি, আমি আসলে বেশি সময় নেব না, শর্টকাটে বলে ফেলি। সো ফ্যাক্টটা হচ্ছে যে আপনারা একটা ভেন্যুতেই আসছেন। সবাই জানেন যে ঢাকা শহরে বেসড অন দ্য ট্রাফিক, মুভিং অ্যারাউন্ড ইজ রিয়েলি টাফ। আপনারা যখন কোর্সে আসবেন, এক্সামে আসবেন, ইউ উইল গেট অ্যারাউন্ড ফ্রি মক টেস্ট টু প্রিপেয়ার ফর ইউর এক্সাম। কোর্স করবেন আমাদের এখানে, দেন স্টাডি অ্যাব্রোড নিয়ে আপনারা একই জায়গায় প্যারালালি কাজ শুরু করতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল, আপনি কানাডা যেতে চান, কানাডা 2024-এর জন্য আপনি যেতে চাচ্ছেন জানুয়ারিতে, বাট আপনি এখন আগে কোর্সের প্রিপারেশন নেবেন, দেন এক্সাম দিবেন। বাট ইন বিটুইন আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা করে না রাখলে ইউনিভার্সিটিতে পরে আপনাকে আমরা প্লেস দিতে পারবো না, বিকজ কানাডার জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা ক্লোজ হয়ে যাবে আর 6 দিন পরে। সো আপনি যদি জানুয়ারিতে যেতে চান, আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করলে ওরা কন্ডিশনালি অ্যাকসেপ্ট করবে এবং IELTS স্কোর জমা দেওয়ার জন্য প্লিজ I'm talking about most of the courses. MSc, bachelor, PhD.
No, not for PhD. No. PhD is mostly depend on your researcher and professor. Yeah, the September 24 is the next opening date. But for January, the application will start from September. You're right. Yeah, you're right. ওকে সো আবার আমরা অনেকে অস্ট্রেলিয়া প্ল্যান করি, ইউকে প্ল্যান করি, অথবা ইউরোপের অনেক দেশেই প্ল্যান করি। স্টাডি অ্যাব্রোডে আমরা যেটা করি, আমরা একটা 101 পার্সোনালাইজড আপনাদেরকে ট্রেন আপ করা বা আপনাদের স্টাডি অ্যাব্রোডের এক্স্যাক্ট ডিসিশনটা নেওয়া। যেমন আমাদের এখানে অনেক স্টুডেন্ট আসে যারা অস্ট্রেলিয়াতে যেতে চায়, বাট বেসড অন দ্য কন্ডিশন অফ দেয়ার ফাইন্যান্সিয়ালস আর বা আপনার হচ্ছে ভিসা হিস্ট্রি, আমরা জানি তারা অস্ট্রেলিয়ার জন্য এলিজেবল না। যেমন কানাডা রিফিউজাল অস্ট্রেলিয়ার অনেক ইউনিভার্সিটিতেই প্রবলেম ক্রিয়েট করে, আবার ইউএস এর রিফিউজাল কখনোই প্রবলেম ক্রিয়েট করে না অস্ট্রেলিয়ার জন্য। এইরকম অনেক ইনস অ্যান্ড আউট ইনফরমেশন আছে যেটা আপনাদের জানা জরুরি বা ভাইটাল। সো ইন বিটুইন ইয়ার প্রিপারেশন ইউ ক্যান গেট টু নো অল দোজ। এবং যেহেতু ফ্রাইডে আপনারা এসেছেন, আই বিলিভ মোস্ট অফ ইউ আর ওয়ার্কিং। আপনারা সবাই মনে হয় ফুল টাইম জবে আছেন। সো টাইম ইজ অলসো আ ভ্যালুয়েবল ফ্যাক্টর ফর ইউ। সো আমাদের কাউন্সিলররা বা আমাদের অফিস আওয়ারটা আমরা বেসিক্যালি আপনার 10 to 8 একটা সাপোর্ট দিই। সো আপনারা অফিস আওয়ারের পরে এসেও আমাদের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারবেন, যে অ্যাডভান্টেজটা আমরা আপনাদেরকে প্রোভাইড করতে পারবো। এর বাইরে আপনার চিলড্রেন বা আপনার ফ্যামিলি নিয়ে যদি আপনারা মুভ করতে চান সেটাও পসিবল, আমরা ওই ক্ষেত্রেও ফ্রি অ্যাসিস্ট্যান্স দিয়ে রাখি। প্লাস আপনি যাওয়ার পরে আমাদের যে প্রিভিয়াস স্টুডেন্টগুলো আছে আমরা অ্যালাইন করে দেই। এর বাইরে আপনার প্রেফার্ড কোর্স কোনটা, প্রেফার্ড ডেস্টিনেশন কি হওয়া উচিত বা কি রকম কস্টিং আছে, কখন অ্যাপ্লাই করলে ভালো হবে, অ্যাপ্লাই করতে গেলে আইএলটিএসটা ম্যান্ডেটরি কি না, বা আপনি যখন প্রিপারেশন নিচ্ছেন ইন বিটুইন আমরা আপনাকে একটা হয়তো বা মক অফার করলাম, আপনি একটা মক দিলেন, রেজিস্ট্রেশনটা কখন করলে আপনার জন্য বেটার হবে। সো এই ধরনের গাইডলাইন থেকে শুরু করে ভিসা ডকুমেন্টসে কি কি পেপার লাগে, সো সব কিছুতে আপনি আমাদের 101 একটা পার্সোনালাইজ সাপোর্ট পাবেন। এবং ফ্রম ডে ওয়ান আমরা একজন রিলেশনশিপ অফিসারকে অ্যালাইন করে দেই উইথ ইচ অফ আওয়ার স্টুডেন্ট। সো ওই রিলেশনশিপ অফিসারের সাথে আপনারা সবসময় যোগাযোগ রাখতে পারবেন। সো তারা আপনাকে যে কোনো বিষয়ে স্টাডি অ্যাব্রোড হোক বা মোস্টলি স্টাডি অ্যাব্রোড, বিকজ আইএলস এর বিষয়েও তারা সাপোর্ট করবে, বাট মোস্টলি স্টাডি অ্যাব্রোডের বিষয়ে তারা সবসময় আপনাকে গাইড করবে। এর বাইরে আরো অনেক বেনিফিটস বা অফার্স আমরা প্রোভাইড করি, যেটা আপনার যেমন আমাদের ইউকে অস্ট্রেলিয়াতে কোনো সার্ভিস চার্জ নাই। সো স্টুডেন্ট ডু নট নিড টু পে এনিথিং টু আস অ্যাপার্ট ফ্রম আ সিকিউরিটি মানি অর আ ফাইল ওপেনিং চার্জ, অ্যান্ড দ্যাটস আ ভেরি নমিনাল ফি, 5,000 টাকা অনলি। বাট এটা রিফান্ডেবল, আমরা রিফান্ড করে দেয় একটা সার্টেন পিরিয়ডের উপরে। সো এর বাইরে আমাদের আরেকটা ব্যাপার আছে, সে ব্যাপারটা একটু ইউনিক আমি বলবো। স্টাডি অ্যাব্রোডের ক্ষেত্রে আমরা যখন কোনো স্টুডেন্টের রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে নেই এবং আমরা যখন বলি যে আমরা আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডান করব, আমরা শুধু একটা ডেস্টিনেশনে অ্যালাইন থাকি না, আমরা অল্টারনেটিভ ডেস্টিনেশন প্যারালালি মুভ করি। যেমন আপনি ফর এক্সাম্পল কানাডা মুভ করতে চান, সো কানাডার পাশাপাশি আমরা আরেকটা ডেস্টিনেশন রাখবো যে ডেস্টিনেশনে আপনার কাজটা প্যারালালি চলবে। যেমন কানাডাতে মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটিতে আপনার টিউশন ডিপোজিট পাঠায় দিতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা নিয়ম আছে, আপনি যদি একবার টিউশন ফি ডিপোজিট পাঠায় দেন, আপনি অন্য কোনো ওই টাকাটা রিফান্ড না আসা পর্যন্ত নতুন কোনো পেমেন্ট করতে পারবেন না। সো আমরা তখন কি করি, আপনার তো কানাডাতে ভিসাটা কনফার্ম না, কেউ আপনাকে ভিসা গ্যারান্টি দিতে পারবে না, আমরা ওই কান্ট্রিটার সাথে আরেকটা কান্ট্রি অ্যালাইন করে দিই স্টুডেন্টকে, যেখানে টিউশন ফিটা ভিসার পরে দিতে হবে। সো ধরেন আপনার ওইখানে হইলো না, এইখানে ডেফিনেটলি হবে। এবং আপনি যে ক্যাটাগরির কান্ট্রি চাচ্ছেন আমরা সেই রকম কান্ট্রি আপনাকে অল্টারনেটিভ সাজেশনের দিয়ে রাখি এবং প্যারালালি অ্যাট এ টাইম আমরা কাজ করি। ভিসা ইন্টারভিউ প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ সাপোর্ট দেই। 101 সেশন থেকে রেগুলার বেসিস ওয়েবিনার রান করি আমরা। সো ফর এক্সাম্পল ইউএসএ তে ইটস আ ফেস টু ফেস ভিসা ইন্টারভিউ, রাফলি আপনার সাথে 3 মিনিট কথা বলবে। সো ভিসা অফিসার কি চাচ্ছে বা কি জানতে চাচ্ছে বা আপনাকে কোশ্চেন করলে আপনি কিভাবে এটা আনসার করবেন, আপনার কোশ্চেনটা কিভাবে রিফ্লেক্টেড হবে তার কাছে, সো আমরা এইটার প্রিপারেশন নেওয়াই দিই।
যেমন আপনার ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে মোস্ট অফ দ্য এম্বাসি দে টেক ভিসা ইন্টারভিউ। সো আমাদের এক্সপার্ট টিম আছে, আমাদের যারা আইএলটিএস এর কোর্স কন্ডাক্ট করে বা আমাদের যারা রেগুলার ইনভিজিলেটর আছে, তারা আপনাকে ক্যাশ ইন্টারভিউ নেওয়া থেকে শুরু করে এম্বাসি ইন্টারভিউর প্রিপারেশন নেওয়াই দিবে। সো এবং আপনি চাইলে এটা 1-on-1 সেশন অ্যারেঞ্জ করে নিতে পারবেন বাই সিকিউরিং এ প্রি স্কেডিউলড অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আবার যদি ওয়াক ইন প্যাটার্নে আসেন, আপনাকে হয়তো বা ওয়েট করতে হবে, বাট উইল ডেফিনেটলি গেট ব্যাক টু ইউ। সো এর বাইরে আবার আমাদের স্টাডি অ্যাব্রোডের ক্ষেত্রে আমরা একটা সার্টেন ইনটেক ওয়াইজ আগাই। সো স্পেসিফিক কিছু ডেডলাইন থাকে। দেন আজকে আপনারা যারা ভিজিট করেছেন, মোস্ট অফ মানে আপনাদের সবাইকেই আমাদের একজন রিলেশনশিপ অফিসার গেট ব্যাক করবে। আপনাদের এমনিতে পার্টিকুলারলি কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন স্টাডি অ্যাব্রোড নিয়ে। কোনো কোশ্চেন নাই কারো? হ্যাঁ প্লিজ। সেকেন্ড মাস্টারটা করতে যাচ্ছিলাম জার্মানিতে, সেক্ষেত্রে এখন আচ্ছা, জার্মানি নিয়ে আমি জাস্ট আপনাকে একটু শুরুতেই ডিসকারেজ করে দিই। জার্মান এম্বাসির একটা ওয়েটিং টাইম আছে যেটা 19 মাসের বেশি। আপনার যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া থাকে অলরেডি, দেন ইটস কোয়াইট পসিবল। আর যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া না থাকে, এখন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নিতে চাচ্ছেন, এই ক্ষেত্রে আপনাকে ওয়েট করতে হবে। আমার তো এখনো আমার এই মাস্টার বাট জার্মানি ছাড়াও আরো অনেক দেশ আছে যে দেশগুলোতে আপনার যে ব্লকের অ্যামাউন্টটা আছে, এরকম বাজেট করলেই আপনি যেতে পারবেন। ঠিক আছে? অনেক দেশ আছে যেখানে আপনার মোটামুটি the opportunity would be pretty similar like Germany. Study abroad নিয়ে আর কারো কোনো কোশ্চেন? Anyone? প্রথম যে ব্যাপারটা হচ্ছে ভাই, আমরা IELTS টাই অফার করি আমাদের এইখানে, এবং আমরা IELTS টাকেই প্রেফার করি। ডুওলিঙ্গো আজকে আছে, কালকে নাই। আর তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে আমি আমার লাইফে যত ডুওলিঙ্গো স্টুডেন্টকে দেখেছি, আই ওয়ার্কড অ্যাজ এ কান্ট্রি ম্যানেজার ফর ওয়েবস্টার ইউনিভার্সিটি, কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, শিকাগো অ্যান্ড ফ্লোরিডা পলিটেকনিক। আমি 4 বছর কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে বাংলাদেশে সার্ভ করেছি অ্যালং উইথ শ্রীলঙ্কা। ঠিক আছে? সো আমি যতটুকু দেখেছি, ডুওলিঙ্গো স্টুডেন্টরা যতবার অ্যাটেম্প্ট করে, একবারে ম্যাক্সিমামেরই রেজাল্ট আসে না, ইনভ্যালিড টেস্ট হিসাবে দেখানো হয়। আর পিটি থেকে পিটি অ্যান্ড দ্য আইএলটিএস কোর্স ফিজ প্রিটি সিমিলার, বাট পিটিটা আপনাকে যতটা অর্গানাইজ করতে পারবে, তার থেকে আইএলটিএস আপনাকে বেশি অফার করবে, বিকজ দ্য টেস্ট ডিউরেশন অ্যান্ড ইউর লার্নিং অপরচুনিটি ইনিশিয়ালি আপনার কাছে শর্টকাট মনে হইলেও ইন লং রান ইউ উইল বি বেনিফিটেড বাই ডুইং অ্যান আইএলটিএস, বিকজ আপনাকে তো ওই দেশে যে থাকতে হবে, তাদের সাথে কমিউনিকেশন করতে হবে, এবং যদিও আপনি অড জব করবেন ডাজন্ট ম্যাটার, বাট আপনার রাইটিং স্কিল যখন ইমপ্রুভ না হবে, আপনি ইউনিভার্সিটির অ্যাসাইনমেন্টস এবং এক্সামগুলোতে ভালো গ্রেড পাবেন না। যেহেতু আমাদের সবারই টার্গেট থাকে যে সিটিজেনশিপ, সো সিটিজেনশিপটা সিকিউর করতে গেলে আপনাকে দিস ইজ ইয়োর ফার্স্ট স্টেপ, অ্যাটেন্ডিং অ্যান আইএলটিএস টেস্ট অ্যান্ড প্রিপেয়ারিং ফর আইএলটিএস, রাইট? সো আপনাদেরকে যে প্রিপারেশনটা, এটা যদি ফাউন্ডেশন লেভেলে সলিড না হয়, আপনারা লং রানে সাফার করবেন। হ্যাঁ, স্টেপিং স্টোন হিসাবে ডুওলিঙ্গো পিটি এখন পর্যন্ত অ্যাক্টিভ, বাট ইটস নট আ বিগ সলিউশন ফর ইয়োর প্রবলেম। এটা প্রবলেম না, আপনার চ্যালেঞ্জের জন্য আইএলটিএস ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সলিউশন। এবং আইএলটিএস অনেক দিন ধরেই এই ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, দে আর দ্য লিডার। যেমন আমেরিকান সাম পার্টিকুলার কেস ডেভ প্রমোট ট্রফেল। আপনি যদি জানুয়ারি ইনটেক ধরতে চান, আপনাকে কালকেই অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে টু গেট ইউর I-20, বিকজ ইউএস এম্বাসি হ্যাজ আ ওয়েটিং টাইম অফ 285 ডেজ। ওরা এখন 10 জন করে দিচ্ছে। আপনি জানুয়ারি ইনটেক ধরতে পারবেন, বিকজ রিস্কেডিউল হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আবার, বাট আপনাকে আসলে এখনই অ্যাপ্লিকেশনটা ডান করলে দেন I-20 না আসলে আপনি ডেট সিকিউর করতে পারবেন না। সো আমার সাজেশন হবে আপনার কোর্স সিলেক্ট করে ইমিডিয়েটলি অ্যাপ্লাই করা। আর আপনার যেটা প্রবলেম বা আইএলটিএস রিলেটেড, দেয়ার আর সাম অল্টারনেটিভ ওয়ে অ্যাজ ওয়েল। আপনাকে ডুওলিঙ্গো বা পিটিই যে দিতে হবে তা না, অল্টারনেটিভ অনেক ওয়ে আছে যেটা দিয়ে আমরা আগাইতে পারবো। দেন আপনি যখন প্রিপেয়ার হবেন, ওই সময় স্কোর দিলেও হবে। ঠিক আছে? বিকজ আমি স্টাডি অ্যাব্রোডের জার্নিটা স্টুডেন্টকে আগেই শুরু করতে বলি। অনেক প্রস অ্যান্ড কনস থাকে এইখানে। ধরেন আপনার ডিজায়ার্ড স্কোর আসলো না, যদিও মোস্ট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট
যারা আমাদের এখান থেকে কোর্স করে বা এক্সাম দেয়, আমরা আসলে সবাই 7, 7.5, 6.5, 8 এইরকম স্কোর সিকিউর করি। 5.5 বা আপনার আমাদের এখানে কোর্স করে স্টুডেন্ট 5.55 এইরকম স্কোর পায় না ইন জেনারেল। আমরা সবাই 7। আমাদের যখন টিচাররা মানে এখানে আপনাদেরকে প্রিপেয়ার করে, তারা আপনাকে 7.5, 8 এর জন্যই প্রিপেয়ার করে। বাট কিছু রেসপন্সিবিলিটি আপনাদেরও থাকে, সেলফ স্টাডির কিছু ব্যাপার আছে, সেটার উপরে ডিপেন্ড করে। এবার থেকে বৃহস্পতিবার মানে প্রতিদিনই আমার ইয়ে থাকে প্লিজ। আমি আপনাদের ফ্রাইডেতে মানে কোনো স্পেশাল টাইম আছে যে হ্যাঁ, আমরা ফ্রাইডেতে বিষয় হলো IELTS এর কিন্তু অনেক সিটিতে যদি কম্পিউটার যদি IELTS পরীক্ষা দেন, সেটা ভিজিট করতে অন্য কোনো জায়গায় ফ্রাইডে আমাদের কম্পিউটারের আচ্ছা, আমি আর বেশি সময় নিব না। সো আপনাদের যেটা আমি মেইনলি লাস্টলি বলছিলাম সেটা হচ্ছে স্টাডি অ্যাব্রোডের জার্নিটা একটু আর্লি শুরু করলে আপনাদের জন্যই সুবিধা, বিকজ 20,250 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি, এটা কিন্তু কম অ্যামাউন্ট না। রাদার দেন ফেইলিং ওয়ান্স, একবারে প্রিপেয়ার হয়ে দেওয়া ভালো, যেটা আমাদের কাউন্সিলররা আপনাদেরকে গাইড করবে এবং আমরা 1-on-1 সাপোর্ট দিব। ঠিক আছে? আর আপনার মনে হয় কিছু কোয়ারিজ আছে? আমি হ্যাঁ, সো এনি কোশ্চেনস এনিওয়ান? আর আপনাদের এখন যদি কারো কোনো দরকার থাকে বা প্রয়োজন থাকে, আমাদের অফিস রুমে এসে কমিউনিকেশন করতে